Всем привет! С вами Leonid Ratahook. Сейчас я потихонечку буду начинать. Я только себе опрокину, что называется, чаечек. И вообще сейчас... Так, так. Сейчас я все приволок сюда. Сейчас я закину тут, что называется, алертики. И, соответственно, приступим, что называется. Я бы даже сказал, начнем. Вот, что называется, начнем. Так. Так, ага. Окей. Так. Так, все, ладненько. Все, это я могу закрывать в таком случае. Открывать себя, блять. Я темный нахуй. Ротохук потемнел. Бля, погодите, мне нужно мысль записать. Так. Так, сейчас момент, блять, а то я все забыл. Так. Привет, Ори, приветик. Сейчас я... бля, я могу это с мобилы сделать. Вообще, что я тут выебываюсь. Так, тогда я потихоньку сейчас запускаю диск Elysium. Пока он запускается, я как раз тут запишу, блядь, что называется, умные мысли, нахуй. Я опять, как обычно, Ratahook, короче, сел на стрим и вспомнил все вещи на свете, типа, блядь, знаете, нахуй. Весь день сидел, просто хуи пинал, такой, блядь. Вот, короче, сейчас я это запишу, чтобы по стрима об этом не забыть. Так, сейчас... Так, так. Бля, вроде все. Нихуя. Во, все. Вот теперь гигабаза. Короче, все. Я все записал, все важные мысли. Сегодня, как я уже сказал, мы постараемся. Привет, Чайник, приветик всем. Вот, да, сегодня мы с вами постараемся закрыть побочную ветку с церковью. Вот. Закрыть ветку с церковью. И, что называется, там уже этот, блядь, думание какое-то, вот это вот все, это да. Можно, конечно, попробовать сначала пойти на трибунал, а потом, соответственно, пойти на ветку с церковью. Вот. Тут тоже такой, конечно, момент. Бля, интересно. Бля. У меня появилась очень интересная мысль. А что если реально сначала пойти на ветку, ну типа, пойти на трибунал, а потом на ветку с церковью? Потому что в целом мы же, если проебем трибунал, то, ну по сути, мы же будем бегать с Куна. И мне вот интересно, если честно, побегать с Куна как с персонажем, типа, будет ли в этом какой-то смысл? Вот. Хороший вопрос. Короче, над этим нужно поразмыслить. Я бы даже сказал уж бумажно подумать. Вот. Поэтому хз.
Сейчас я включу игру, и сейчас нам, бля, мы сейчас подумаем коллективно. А, нам нужно один хуй с этими поговорить. Так, наверное. Так, захват игры. Диска Elysium. Перемещаю свою рожу сюда. Перемещаю вас, соответственно, тоже вот в этот бачок, в бочину. Вот, и, соответственно, приступаем. Ну чё? Бля, на самом деле мне вот искренне интересно, что будет, если я прямо сейчас попиздошу на этот... ну, короче, к этой хуйне. Бля, вот это интересный вопрос. Бля. Вот я не знаю. Единственное, что еще 4-й день только. Да. А, мне еще с мусоркой нужно будет поговорить, точно. Ладно, похуй, давайте пока решать вопросы этих челов. Это пока что перспективнее. Hello again. Так, с этой мы базарили. Так, вроде с всеми остальными поговорили. Можно разве что еще раз попробовать поговорить с этой хуйней, которая там, этот, Синди Череп. Если я не ошибаюсь, какие-то новые интеракции могут быть, но вот этого я точно не помню. Собственно, базарим с Андре. Hello, I'm Andre. It's a pleasure to meet you. Здорово. His grip is strong, sweaty, and warm. He's trying to project and inspire confidence. Ебать, у него усы, оказывается, есть, блять. Они... А, или это свет такой. Ладно, странно. Leonid. The young man with earrings looks at you suspiciously. An egghead. Egg! Так. Together with a Cell Burger, who's out there right now, doing some seriously Серьезные прогрессивные эксперименты We со like to think of звуком. ourselves as music venue organisers. Только на вашем счету организованных We have мероприятий. many in the pipeline, officer. Что вы здесь You see, делаете? we've been all over Jamrock North, prospecting for real estate to establish a new venue in. Also for talent. Поиски талантов. Yeah, thank you, Egghead. And while there is no shortage of raw, unfettered talent spinning tapes in Jamrock, we've had rotten luck with the real estate part. Place is a shithole. Сраная I дыра. apologise for my friend Noid's potty mouth. I realise this is not how you speak to a police officer. He has authority issues. Вам нужна помощь? Ваша подруга Асель говорит что-то о проблемах с Ah, церковью. so you've met her. Good, good. Славно, славно. Yeah, it's a matter of occupied Захваченной ecclesiastical церковной property. I bet собственности. you've noticed the derelict hive of narcomania on the coast. Finally, someone who understands the plight of narcomania. Play it cool. You might have an ally here. Наркотическая мания, о чем именно идет I'm речь? talking about the church, and I'm not exaggerating. Even a place of spiritual refuge can become a magnet for all sorts of dopeheads and burnouts Батька if left чает. unattended. Dopeheads. Burnouts. Well, I'm sad to say, that's exactly what happened. Sad because we were just about to put Martinez on the map with one of the maddest dance clubs in Jamrock. Сбашенный штук в Strike that Джимроке. in Revershow. Strike that. The world. The World. And sadder yet, because the dopeheads and burnouts hold up there are the worst kind. He leans back a little, watching you with a steady, serious gaze, letting you imagine just how bad those dopeheads and burnouts really are.
Я не плююсь никаких наркоманьяков. Только через мой труп. Yes, yes. And the worst part is, they're also spooky. Жуткие, что ты имеешь в I was виду. hoping you would be the judge of that, officer. All I can say is, their spookiness is the kind that keeps us from restoring this church into a community centre and a place of To a spiritual community refuge. center. Also, they don't eat or clean the building. Shit's gonna collapse. Скоро все рухнет People к just херам. wanna spin tapes without them spooking it up. Place has bad signs. No one can dance like that. Thank you, Egghead. So you're gonna look into it, right? It should be a police matter. Getting them out. Whatever spooky stuff they're doing, I'm sure it's not what the Ecclesiastes meant their property for. Так, я займусь этим, расскажи подробнее. Right, man. Andre's obviously very happy you took him seriously. The whole tent is. The boys exchanged giddy looks. А так что там в церкви? Я пока не был I внутри. asked Leonid to install a measure against more drifters wandering in. A padlock is a temporary fix, just something to contain the situation. I had to do it in a hurry. Not my best work, but it should hold for a while. А Of ключ? course. Leonid, give the officer the key. All right. Быть крутым копом, поймать ключ на лету. It's as if time has frozen somehow. You think you can sense the key moving in the air. Yeah, this is going to be way cool. Только не переигрывай, подними руку перед лицом с минимальным усилием. Straight in the old eye hole. In the looking ball. Man up. It's nothing. Pick the goddamn key up. Put it in your pocket and move on. Пригай за рукой понять ключ, слишком стар для этого, о чем мы My говорили. bad. He looks like he's genuinely sorry he didn't throw them better. As always, we'll be right here. Осторожнее там. Погоди, Hi блядь. again. So, how are things going? Еще двери, ведущие в церковь. И долго эти люди сидят там Not заперти? long? Like a week, maybe? Как ты можешь быть уверен в том, что они умерли с голоду? I'm super sure they're alive. I mean, come on. I'm at least 90%, maybe 85% sure they're still alive. 80% выполняется неплохо, никто не вечен, Exactly. ребятки. That's exactly what we thought. The cage of the rage! Rough blaze! Egg means the situation is monitored. Мы наблюдаем за Sure, ситуацией. man. Tell us what you want to know. Let's do it. Что там за люди в церкви? Truth is, I don't really know. None of us do. I don't even know how many there are. All we've seen are glimpses. Видите только фрагменты. Вы их даже не видели, но хотите, чтобы в это дело вмешалась позиция? Лучше перестраховаться, может сказать что-то еще. Yes, there's also the machinery. Аппаратура. This machinery is of the deeply mystical variety. Звучит загадочно. When I first scouted the place, back in February, it was abandoned, empty. Took some time getting the crew together. So about 2 weeks ago, we came here hoping to set the stuff На up. всю эту странную Suddenly, there are аппаратуру. all these strange machines lying around in there. One of them has wires running into bowls of water. Wires into water. Never seen anything like it. Andre, tell him about Скажи ему об ощущении. Oh, and it felt like there was something in there with us, watching us from the dark. Наблюдает за нами из темноты. the other one. Другом. Which other one? I'm not as in tune with my emotions as you are, Ed. Как зовут мужика с бакенбардами, как у Прайса? Это мы, я так понимаю. Если ты про того, который этот в левом нижнем углу, это мы. Это наш персонаж. Felt like silence. Ощущение тишины. Awful silence. For this man, even regular silence И is обычно awful, тишина ужасна. but that was something greater. Но никакого физического присутствия вы не Not зафиксировали. exactly. We've just seen someone who we think is a woman go in and out of the church a couple of times, and we felt someone or something eyeing us inside. But that's kinda it. Женщина, рыжеволосая, дальнобойщица. Sure, why not? Yeah. Так как зовут-то? Как ты захочешь? Тут, как бы, имя данное ему с рождения Гарье Дюбуа, но мы можем, называть себя по-другому в целом. But not really. Brown hair. Old. Heavy, dark side.
Так что в итоге? What Noid said. То, что Ноик сказал. You have to see for yourself. These people are not reliable. Что там по поводу той штуки, которая за вами наблюдала? Like, you aren't alone, you know? It wasn't quite human. Человек, это не было if you know похоже. what I mean. Non-human means a predator. Means the It was Predator. this dark shape climbing upside down along the ceiling. like some kind of Человек-краб. Yeah, you know, the way it was climbing up and around the ceiling, like a crab. Как краб. Stalking a cell, exhibiting ambush behavior. Видишь, там был Yeah, человек-краб. totally. Абсолютно. I didn't personally see it. Estelle was alone that time, but I believe her. If she comes out running and says there's a crab in there, Бедный there's a человек, crab in родители there. совсем не любили. You should ask her about it, but be nice. Don't tell her you don't believe in the crab. Не говори, что не веришь в The крабов. implications of this are too numerous to consider. Proceed with caution. Learn all you can before entering that dark building. Можно попробовать сказать про эту You аппаратуру. should talk to Noid about that. I just got a distinct burnout and dopehead sign from them. Probably jacked up to some snuff station too. Probably, very likely. Если почти With наверняка. a small surge of PEA, alertness fills you, as if to say, this is a dark corner. Look behind it. Сдекались под снаф It is радио. like one of those rich boy private radio stations where you can listen to people getting killed on and jerk off to it. Sick shit. Not that we would know anything about that. Noid just likes to relay stuff. We're getting derailed here. In short, you can tell to Noid about the machine. Спросить у Нойка про He'll tell you аппаратуру. more. Так как ты можешь быть уверен в том, что они торчки и нарики, если даже не видел? Well, honestly, I can't. But I am. Но все равно уверен. Why not? Let's go with that. А что такого? Поддержим паренька. По I'm безупречный аргумент. 70% sure they're substance users. Don't let the technology fool you. Ладно, сменим Sure. тему. What? Я понимаю, что Нойк на своей волне. На что не так с Эйкомоном? He's a quiet man, mostly communicates through music and by being a master of ceremonies. А как ты с ним общаешься? Well, he's just kind of here. I don't really know how to communicate with him. А ты вообще когда-нибудь говорил с ним? Yeah, sometimes. When I like stumble and find my way into his center, you have to hear a lot of hardcore to the mega first though. The man smiles mysteriously, choosing Такая to музыка, let как the будто сейчас beat кто-то speak сдохнет. for itself. Да, отличная музыка. Ты говоришь, что эта церковь принадлежит каким-то церковным. А, кстати, у меня что со звуком-то? А, нужно чуть подубавить, да. А кто они Oh такие? yeah, that's a Meteoran name for the founding party. Метеоранское название Thought it партии was основателей. Я еще подумал, что такое You метеоранское. know, of Meteo, concerning Meteo. Что такое метео? Meteo, a country on Muindi, on the Muindi Isla. А партия основателей про них слышал, но может напомнишь мне, кто они такие? Come to think of it, I've never really looked them up, you know. I can't give you a precise definition, but they're a very powerful religious organization. И что? And they have roots in ancient mass society. And they're the custodians of the Pericanassian church. Plus, they anoint the innocents. They, like, made the innocentic system, no? Кажется, они оценили. Так, судя по описанию, им бы у себя в церкви точно понравилась громкая нодная You're right, музыка. they do. The Pericanassian church is about love. Anointing music is about love. I got love for my Pericanassian posse. Love is the relay out of death. We dance. Love is hardcore. Unity. Юнити. Unity. Make some noise for my Insulindian posse. You feel it, the anodes and the cathodes coursing through you. Your big toe starts tapping along to the base, as if testing the waters. Бля, на самом деле, скажем так, у меня есть огромное желание сходите, купите эту настольную игру в магазине настольных игр. Что говорить, просто наслаждаться ритмом. Feels good. Feels good. Его действительно может, так может быть довольно хардкорный. Oh, yeah, it can. He's coming around. You're getting it. Какая еще компашка. Posse's like your people, man.
Like you got your cup posse, you look out for each other and you party together. That's a posse. Two men and a woman stand on the beach under a row of houses long abandoned to war damage. The words "failed electrical" have peeled off the turn-of-the-century waterfront development. One of the men carries a small boy on his shoulders. The boy Это looks настолько up. жирный намек, кстати. The woman says to him, "Good to see you here." Хорошо, что вы здесь, внештатный We're worried консультант. about the Lieutenant Yefreto. Какой же это жирный намек, блядь! Why are you worried about the Lieutenant Yefreto? Asked the boy. Такое ощущение, что ты просто привез какие-то случайные слова. Are we? You hear a wave crashing outside, not far. It's a big one. The rumble dissipates into the baseline. Yeah! Ты прав, парень своей точно не можешь не радовать. Танцевальная музыка действительно учит любви, как и церковь Перекарнаса. Yeah! Yakokata! The place to be! He seems ecstatic that you share his vision of Pericarnassianism. Do it for the masses. Do it for the crew. I didn't want to say it, but it was pretty lame of you to imply otherwise. Anyway, you got more questions? More questions. The one with the large head is still looking at you, nodding his head, waiting for your body to start moving. Yeah! Let it out! Let the disco happen! Bring the disco into this world! Get this church shit on and then dance there, motherfucker! You feel like you could go for a little disco when, or if they get this club going. You've got it in you. Я бы поговорить о всем этом оборудовании, что стоит в палатке. Yes. What? Ты принеси с собой воду. Yeah. Good to have, bitch to carry. When I first scouted the place, I did some reconnaissance. I'm not sure the church even has running water. Еще дистиллированная. Oh. It's the one they sell at the fuel station. Ничего, с Росавой здесь жутко воняет потом. It does, doesn't it? Told you we have a smell problem. И еще я чувствую запах эфира, почему бы это? Ether? I don't smell ether. Do you, Noid? No, Это к запаху примешиваю все один. Довольно странный, похожий на стиральный порошок. Sniffs the air, then shrugs. A shrug is good enough for us. Блять! Короче, на самом деле ребята собираются варить наркотики, но как бы, блять, мы не можем это узнать, потому что мы слишком тупые по поводу всего этого What назафеда. now? Фейт Путер, у вас всего тут целые залежи. Oh, the old Ultra. I have a major sinus infection, stuffy nose. We all do. Shit's all blasted up. Winter. Can't even breathe. По-моему, все у вас Yes, в порядке. that's all Nosafed's doing. Without the Noser, I'd be drowning in shit right now. Nosafed is the shit. А можно мне немного? У меня тоже с носом проблемы. Sure. Here you go, officer. The Noser. Blast away. Ладно, достаточно. He nods enthusiastically, no doubt a little relieved. Бля! Ха! Логика! Ноль, блядь, низкие шансы! As always. Back to the heavy. Hardcore! Hardcore! Internally coherent. All car! All. He furrows it. Ha! Is it though? But is it? I mean, Feels like you should reply with the very pinnacle of idiocy here. I am the mic. Так, бля, ладно, я нихуя не You had a понимаю. talk with Andre, and now можешь you want to побеседовать с discuss Нойком. things with Noid. That's fine, man. But I've got to warn ya, our signs are still off. It'll take some time for me to get my scion. Так, бля, нужно подумать. Но я думаю, я все-таки попробую сейчас прокрутить логику. И после логики я, наверное, знаете, что пойду сделать, блядь? Телепортируюсь к танцам в трепье и попробую купить ту хуйню. Потому что у нас теперь не будет проблем с I'm doing what I настройкой. can. It's not easy for him.
It probably took him years to get used to Andre. Жди меня машина, которую ты видел в церкви. Weird stuff. Specialized. There was a data processor and some sort of long-wave machinery. Wires going into water. Gives off a spy sign. Or some fucked up Samaran science sign. You know, the kind that goes head first into the supernatural. Что такого паранатуральным? Nothing's wrong with it. You should definitely be researched. You can still do sick Можно shit говорить with it, всякой though. херни. The sickest. That's perhaps why it should be researched. Я хорошо знаком с паранатуральным искусством, так ты тоже веришь? Most of it doesn't exist. But there's also stuff that isn't allowed to exist. Because the moralists think it's too dangerous for the plebs. Psionic powers, pale-related diseases, pretenders pretending to be human, folk rights, that kind of stuff. Почему тебя позвали Ноиком? The hardcore aesthetic is esoteric. It's not meant to be discussed with the law at this moment. It's not easy to reach a harmonic resonance of signs. Настройка without some требует времени. adjustment. Ладно. Так. Квиксейв. Давайте попробуем нацепить на себя что-нибудь максимально логичное. Ебать! Он пританцовывает, кстати, вы заметили? Логика, логика. Ебать, шапка фал. Так, ну окей, бля, я могу еще эту, как она называется, нацепить. Этот пиджак. Ебать, я логичный, нахуй. Hi again. So, how are things going? As always, we'll... Так, меня что-то срезает логику? А, не, нихуя логика не срезает, окей. Hi again. So, how are things going? The number of Oh. things don't add up. Let's take a look. Андрей, у меня плохие новости, конечно, не сходятся. What things? He senses something is wrong. Делают не в открытии клуба, а палатка забита лабораторным оборудованием для производства I have наркотиков. no idea how you arrived at that conclusion, but it's wrong. Look, we even have speakers. One speaker. They have one speaker. Где у братишка, он что, What do потерялся? you mean, friend? Второй динамик, у вас только один. It's a one-speaker system. It's monodynamic. You wouldn't know the first thing about sound reproduction in anodic music. Other speaker. У нас нет наушников. Разве Асель не нужны наушники, чтобы крутить What do you катушки? know about spinning tape? Nothing. Назофет нужен вам ради радиодействующего He said it вещества. was for his nose. What more do you want? Дешевая вода — фундаментальный элемент чистой In a лаборатории. all cellular-based life. What's your point, Lawbringer? Пахнет эфиром, очень полезный растворитель, особенно для выделения действующего вещества из Make раствора. up your mind. First it's the sweat, then it's the ether. Полагаю, это достаточно? No shit. Конечно, пытаюсь использовать пресс, чтобы организовать нарколабораторию. Come on, that's... I Нелепо? meant to say, not true. Так что мне с вами What do делать? you mean, do? There's resignation in his voice. He's almost ready to drop the act. Ну-ка It wouldn't take a lot поднажать. of pushing. The optimal way to go about this would be indifference. It begins by you telling him you don't care about any of this. Еще на стадии, я просто хотел рассказать дело. Делаете что хоть... Так. Судим по закону. Сначала... так делайте, что хочу, я буду делать, что хочу. Really? Конечно нет, я же полицейский. Предмет скрим, что здесь Who происходит. else? Сначала я не буду звать подкрепление, а вы не окажетесь на скамье подсудимых. Okay, man, okay. Все.
Things are just so hard for an entrepreneur in this city. Жизнь в городе очень не жестока к предпринимателям. We want to turn a church into the wickedest club in East Revachol. Because we do! We totally do! We just need to turn it into a speed lab before. Да, блять. To get our foot in the Чтобы door. встать на ноги. А я вам Like I зачем? told you, spooky arseholes moved in while I was getting all this stuff together. A month ago, the place was empty, and now it's all spooked up. И уж они и жуткие. No, man. They're spooky, all right. It's just that they would also probably call the police if we started cooking speed in there. Все. But the sign was way off too! I couldn't feel the love at all! So, Что what теперь now? будет? This is it. Judgment time. Judgment time. Гоните бабло! Ха! Начало обсудить взятку. Дайте рамку законнику и нарколаборатории, только клуб по нотной музыке. Yeah! I knew it. It's impossible now. Теперь это No, невозможно. Andre, it's harder now! This hard cop has come to show us how much the fish is, and the fish is always so much more! We all know there was never going to be a club for Nordic music with the Speed Lab. Now it has a fighting chance. Причем тут рыба? There needs to be a club for Просто Nordic необходим. music in there. Needs to. Everyone hates each other. Everybody hates it here. It's all just drugs and we're slaves and I can't. We are running out of time. Время на исходе. We need a win, Andre. I promise this will be a win. We won't cook speed in there. We'll do it clean. We'll do it true. We'll do it sober and real and beautiful. This will be a victory for the light. Victory for the light. This will be nothing. Какая там победа? You can hear the ice crack underneath you. Outside, the last century waterfront development is crumbling in the wind. A grape-shot row of falling houses. And so is Rue de Saint-Jérôme and all the houses on Main Row. The old city is sinking underneath Villa La Bosse. Погодите, вы это чувствуете? Еще вы помышляете, это профилактикой преступлений, но я за вами слежу. Okay. We'll try to do it without the drugs. We'll do a straight club up in there, spinning the maddest reels, and nothing but, I swear to God. Okay, Egg? From here on, it'll be straight all the... As always, Отлично. Теперь можно возвращать свой стандартный наряд. Бам-бам. Бля, может эту шапку нацепить? Ладно, на самом деле все шляпы тут дурацкие, кроме шляпы Дика Малина. Так. Так, давайте побазарим с этой. Бля, мы теперь управляем Кимом. Так, блядь, давайте квиклоуд сделаем, а то я, короче, застрял, чуваки, похоже. Да, гениально. О, все. Раз застряли. The shaggy-haired girl kneels on the sea ice. She looks up as you So you talked to my associates, right? Are you gonna help us? With the church, I mean. Ну, конечно, помогу, ебать. Great. Let us know if there's any progress, will ya? We've been waiting for weeks here. Ты по деньги пытались использовать меня, чтобы организовать нарколабораторию. Полагаю, ты знала про этот план. I did, and I'm sorry. For what it's worth, which isn't much. This is why I didn't go into the tent. Typical delinquency. You don't get to choose your posse, they choose you. Mine are idiots, but they're mine.
I tried to talk Andre out of it. I even tried not to lie to you. Мне, бля, я все равно того про тебя знаю, что хотел, чтобы ты знала, что я знаю о плане. Okay, but I still regret it. I should have been able to control them, and I will in the future. I promise. May I ask, what did you tell them? Если вы что хотите, только, пожалуйста, никаких нарколабораторий. Thank you. I'll get them under wraps, I promise. А твои друзья рассказали, что что ты была в церкви, что ты там видела. Oh, that. You're not gonna believe me. There's no point in me telling you. Это мы еще посмотрим, давай рассказывай. Okay. I went in and I saw a woman next to one of those machines there. Leonid calls it a mainframe. She was dressed like someone who's been raised by their grandmother, you know, strange old clothes. Had this absent expression, didn't say anything, just stood still. Продолжай. And then, you know, right behind her, a man crawled down the wall. Upside down, С like a головой crab, как краб. down the church wall. I think the woman didn't even know he was there. He was completely silent. He stopped right before he got to the floor, then just hung there like that, looking at me. Right at me. I fucking turned around and walked out. End of story. End of story. Like a crab, you say? Как выглядел этот It человек-краб? was too dark. I couldn't tell exactly. Ты была права, я тебе... Ты была не права, я верю тебе. Why? Это слишком нелепая история, чтобы быть I выдумкой. guess so. Anyway, what else? При подробнее о своих коллегах. My associates. I haven't got much to say about them. Ты же хоть что-нибудь про них Of знаешь? course I do. I just don't tell people about my friends and who they are and so on. Не выдаю I don't справок. provide information on them. Как насчет тебя? Расскажи мне что-нибудь о себе. Me? I'm a silver bird. Silverbird. High above and to the east, the cold winds blow over the feathers Я of покушал. an early song. Приятного She аппетита lands on the прошедшего. stone ledge of a tall building, her beak a silvery grey. Ага, ладно, может спрошу об этом попозже. Don't know what makes you think it'll be any different later, but Короче, нихуя я не этот, блядь. Умного не узналось. Так, карта. Бля, я хочу попробовать, может быть, добить вот этих дебилов. Потому что иначе там уже смысла в этом не будет. Such a pleasure to see you again, officer. I like playing in the dark. Sharpens your nocturnal instincts. Feels like being on recon again. Что в этом старом солдате такого, что придает ему столько гордости? As Rennie turns Блять, to you, Крид! smothering back, С первого the раза! on his chest rattle and glare. He keeps his spine straight and his ribcage lifted. Только displaying здесь them медалей. proudly. Two. The larger one is shaped like a cross, while the smaller. Мне кажется, и раньше как-то было больше онлайна. Да, на Селесте онлайна побольше, да. Ну, типа, диско, как бы, я знаю, да, с диско Elysium с онлайном не очень, но я очень хотел перепройти эту игру, вот. Она и в прошлые разы не очень-то много собрала, но мне кажется, я просто обязан ее, как бы, пройти еще раз, не знаю, я очень хотел это сделать. Вот, как бы, я прекрасно представляю, что диско Elysium собирает хуже, чем та же Селеста, да. Ну, типа, это очевидный факт, да. На диско Elysium меньше онлайн. Ну, если кому-то он действительно так сильно нравится, как бы не переживайте, это, скорее всего, последний или предпоследний стрим этого прохождения, потому что мы, по сути, все уже выполнили. Мы на этом стриме закончим с церковью, и на следующем, скорее всего, закончим со всем остальным. A crowned head in front of two crossed rifles. The medal hangs from a blue striped triangle. Осмотреть A солнце. small blue star inside an orange sun. It has the word Valiance written below. Медали, за что ты их получил? For bravery. It's a conflicted topic for the old veteran. There must have been a number of controversial episodes in his service days.
За храбрость? For doing my duty in the heat of battle. For looking my mortality in the eye. When men like Gaston here hid in the bushes and shot themselves. He saved some muddy princeling who foolishly strolled into the front line in his gown of velvet and gold. Спас королевского отпрыска? It was on the first months of the revolution here in Revachol. Unrest was spreading like wildfire. Marauders had taken most of the Couronne and were getting really ambitious. King Frisel thought he could end it all in one decisive strike. Sent his cousin, Drisson, to put an end to the unrest. Alas, the young Drisson was all piss and no vinegar, wearing a tunic of purple velvet and cockatiel feathers to battle. Even his rifle was gold-plated, shone from 5 clicks away. Can you imagine the asininity? Вся себе этого осла. Velvet tunic. Так That себе isn't exactly камуфляж. camo. To keep the long and bloody story short, Drisson Понимаешь, по других стримах такой чел мега хорош. And when I say marched, I mean made us walk into captured enemy territory, single file, like toy soldiers, while he rode in front on his giant red stallion. Справедливости ради прогибаюсь. Прекрасная игра Pathfinder Kingmaker была постримена всего 3 стрима, потому что на нее вообще никто не пришел. Вот. На эту игру приходит хоть кто-то, а вот на ту игру не приходил вообще никто. The rebels were smart. They let us come real close before. И она же в рекомендации не попадалась. Suffice to say, Вот в чем it рофл. was carnage. Это еще кровавый I бань. got shot in the left shoulder and went down. Just a flesh wound. But just as I turned over, the prince fell into the mud next to me. He was missing his lower jaw. Then his horse, driven mad by the noise and smell of gunpowder, stepped on my leg and shattered my knee. It's painful to even think about. Hang on to the story. Veterans get sentimental after such retellings. This might yield something useful. Ведь колен любопытный. Я бы сейчас... так, ясно, что I потом. grabbed my sidearm and shot the beast in the head. Then everything went black. Capitaine Arnoux, le fléau des chevaux. When I came to, it was all over. It was just me and Jolas Tresson, gurgling in the blood-soaked mud right next to me. The dink had taken numerous flesh wounds and lost a lot of blood. But despite missing his jaw, he seemed hesitant to die. Tougher than he looked, that one. С моей законной челюстью никогда бы ничего не случилось. У меня челюсть крепкая. Right. So I grabbed the prick and started crawling. Kept going until the 59th Cavalry picked us up. Through some miracle, we both survived. And the joyless freak convinced Frisel to give me a medal for not leaving him to die in his own blood. Piss and shit. He was the commanding officer and I was on duty. Just doing my job. Shouldn't hand out medals for that. 13 months later, I received the Sun for distinguished service. It's not worth mentioning. You sense he's downplaying it. He did a lot more than his duty. More than anyone's duty. It's in his spine, in his billowing breasts, and untarnished self-worth. Duty, medals, honor, chain of Мне command. нравится этот I парень. like this guy. He's not a pansy. Может, ты I don't скромничаешь, like Рене. pansies. The old carabinier stands quietly like a statue, his features motionless. What Monseigneur Modesty is not telling you is that he crawled over 7 kilometers before the cavalrymen found him and Drisant. 2 days later that was. And that even while crawling with a mangled half-dead prince on his back, he still managed to murder 3 rebels on his way. Is that pride in his voice? It's deep down, but maybe even unbeknownst to the man himself, it's there. Очень приятно, такие люди, как Рене, сделали когда-то Ревашоль великим. Maybe, but how could be a fine officer?
They don't hand this out for anyone with a service record. Oh no, you have to get shot repeatedly. And you need to get your hands bloody too. Really, really bloody. Do not speak of what you know nothing about, Poltroon. Duty is something you will never understand. Спасибо, что рассказал свою историю, Рене. Bah! There were many such stories in those days. Many such men too. True Revacholians. Men with backbone. Oh yes, René, yes. Men were bigger, girls were prettier, and everyone wore the fascia. Lord, please bring those days back, if you can. I'm not getting into this with you again. Officer, was there anything else? You should try to come up with a heroic story of your own. Impress this old soldier. Рассказал тебе свою военную историю. Теперь ты убеди его своим героизмом. Unfortunately, there doesn't seem to be anything worth mentioning among your achievements. You should resort to good old lying. Я тоже служу в армии, в силах свободной секретной части тайной операции. Я была собака. Лодка перевернулась, затонула. В совсем его сил к тому моменту ему уж почти 11 лет. Я уронил на спину и поплыл. Я плыл 7 часов и умирал на руках, когда вода уже была мне по колено, а была хорошей собакой. Son, I don't know why you're feeding me this horse shit, but I'm not biting. Can we get back to our game now? Что я его есть не стану. Если бы у нас была бы нормальная драма, он бы подарил нам свою эту хуйню, короче. Медаль. Пшел нахуй ящик, блядь. There is a hollow, saddened ring as you kick the Levantorier mail collection box. It sounds betrayed, in disbelief even. Cool. You really showed that mail collection box. Ты так думаешь? Думаешь, это было здорово? I don't. Let's go. He must see the box as the weaker of the two, and you as a bully. Something he doesn't stand for. Кринж. Сколько уровней модерации есть на Ютубе? В плане типа... И какая-то иерархия модеров. Ну, есть старший модер и есть обычный. Вот. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for... Так, я хочу сделать обычное сохранение. Потому что я хочу купить, блядь, на эти деньги, короче, игру Вирал. If you say so. But you better stay away from those immoral occult rich. Мне интересно, блядь, можно ли реально поиграть в игру, типа. Large letters on the front form a title. Wirral. The colorful box is illustrated with bucolic vistas. The cover art also features odd-looking humanoids. Some short, some taller, some with pointy ears, others with ephemeral wings. Осмотреть коробку. Блять, открыть коробку. Inside you find a folded up map, a small booklet, a 24-sided die, and a little plastic figurine. Смотреть карту. A reprint of a crude hand-drawn map. The top left corner reads... Только два? Да, только два. The map features both small villages and mid-sized towns with odd names, in addition to meadows, forests, hills, lakes and seas, also with odd names. It doesn't seem to correspond with anything you've seen thus far. It's not a very helpful map. Посмотреть брошюру. A quick guide to the magical races of Ratahook. Create your own hero, choosing from any of these completely unique and fantastical backgrounds. The options are in order of importance. The Welkin, the Tueog, the humans, the fairy folk, and the pygmies. Почитать о фельвах. The Welkin, tall, lithe, and graceful, with long flowing hair and pointy ears. They're known for being powerful magic users, but can also hold their own in a brawn-driven fight.
The Welkin come with a variety of exciting sub-races. High Welkin, Forest Welkin, Lake Welkin, and Snow Welkin. But if you're not feeling experimental, a basic Welkin will always do. Почитать о гнорках. A grand race of industrious mountain people. They're short, stout, and muscular, and enjoy digging for gold and other precious minerals. They're also well versed in the art of combat, where they prefer to use axes and hammers. Слишком очевидные The отсылки. Tueog also come in a few different sub-races. Hill Tueog, Shield Tueog, and Dark Tueog. Жать о людях. They're just humans. What else is there to tell? They're average in all stats, and jacks of all trades. Почитать о феях. A very small race of flying people, known for being mischievous, full of trickery. They often lure people into their magical traps. There are no sub-races for the fairies. Жать о пигмеях. The least popular of the Wirral races, the Pygmies, are short, rotund, and dim-witted. Pygmies live in small villages made of shoddy wooden dwellings. They spend most of their days tilling the earth and smoking their pipes. There are no sub-races for the Pygmies. База, ненавижу хафлингов как расу, самая скучная. It's made from some sort of wood and has been decorated with peculiar plant motifs. You place the die into your pocket. It's always good to have luck on your side. Посмотреть фигурку. You see a man in ragged clothes wearing a lopsided hat and wielding some sort of a firearm. Interesting. A communard. Кто? A communard. One of the leftist revolutionaries in the anti-centennial revolution. И что в этом любопытного? The figurine is not a part of the real game setting. I guess someone misplaced it during the packaging process. Нельзя поиграть? I have a feeling the figurines are more there to set the scene than anything else. Взять фигурку. You pick the figurine up by the base to meet your gaze. The little plastic man stares back at you, his face contorted into a disturbing shout. Then you pocket it. Закрыть A коробку. colorful box with the title Wirral. In Осмотреть text коробку. underneath the title in smaller typeface reads 3rd edition Mega Setting Supplements module. The side panel adds a sword and sorcery adventure board game with new maps and miniatures. Потрясти With коробку. fewer items inside, the box now rattles with less enthusiasm. Only the map and booklet shuffle around, hitting the sides of the box. Перевернуть. A blurb on the back reads, "Tired of the tedium and toil of modern life? Escape to Wirral. Leave behind Isolas and nations with their petty squabbles. Discard electricity, magnets, and boring technological widgets. Succumb to a world of high pasternal fantastique. Unleash your imagination and create an adventure of endless possibilities. Discover the terrible secret threatening Wirral. Can your band of adventurers save the world?" Да, мы готовы принять вызов. Exactly. That's the spirit. All you have to do is read an intricate rulebook, study an assortment of maps, unfold the illustrated game board, and start rolling dice. In no time, you could be romping through grasslands with low-level characters, hunted by Iskala riders, or battling unspeakable monsters in endless dungeons fraught with danger and despair, conjuring up forceful magics to aid your quest. Отложить коробку. Это все, блядь! Чё нам, блядь, выдалось, короче? Фигурка революционер. Стандартная игральная кость Вирала. Короче, это какая-то бесполезная дресня.
Так, окей, тогда похуй, тогда отправляемся. О! Так. Куда в целом можно двинуть? Ну, особо мне сейчас базарить не с кем. А, бля, возможно, бля, или... Есть ли в этом вообще смысл? Что я чувствую, что не сильно. Так. Карта. Ну давай. Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation appears in stark contrast to the padlock. О, кстати, нужно не забыть, что после того, как поговорим с мусоркой и отпустим Кима, нужно будет позвонить в эту хуйню. Изучить узор. The carving on the door is block-like and angular, like the church itself. Two large beams shoot downwards, sinking into the wood before they reach the threshold. Провести рукой по лучу. The surface is smooth from the wind, but moist to the touch. Посмотреть замок внимательнее. This cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp and a staple screwed into the wooden door. The lock is adorned with a yellow sticker. Осмотреть наклейку. You see a yellow circle with two X's and a big curve below them that looks like a mouth. You're pretty sure you haven't seen it before, but what the symbol depicts is clear enough. A smiling dead guy. The curve makes it smile, and the X's make it dead. Увидел этот символ раньше. He takes off his glasses and uses a blue handkerchief to thoroughly wipe them clean before inspecting the sticker. Then he looks up, pauses, and replies. No. А что, по-твоему, это похоже? Looks like a dead man smiling. Suggests junior delinquency. Мол, этих правонарушителей. For Revachol ZOC, the moral intern defined junior delinquents as minors between the ages of 10 and 16 who have committed an act in violation of the law. These acts aren't called crimes as they would be for adults. Crimes committed by minors are called delinquent acts. This was part of your officer's exams. Что здесь указывает на малолетних I haven't правонарушителей? seen that sticker before, and I'm not a youth. Бля. Вроде оторвать наклейку, не порвав ее при этом. There's nothing like the sound of a sticker unpeeling. Now it's stuck to your thumb. Клеить ее в журнал. Следом за последней записью. Там есть самое место. Looks like today was a gold star day. Открыть замок ключом. The lock turns easily. You hear a click as the shackle pops open. Feels like electricity and a very small piece of nothingness. Let's go. As you do, you hear the echo of the doomed commercial area. It's black holes and dusty machines. Then the feeling passes. Насколько готов дропнуть эту игру? Типа прям дропнуть на совсем? Или дропнуть это конкретное прохождение? Что дропнуть совсем? Скорее всего, ну я не знаю, ну прям дохуя, короче. Потому что, ну, типа... Потому что я планирую как минимум еще одно прохождение диска Elysium на стримах ровно через год, следующим сентябрем. А дропать это прохождение, ну, бля. Вы купаете стримы, я дропаю прохождение. 6000, я дропаю прохождение. A great whoosh of air rushes into the dark innards of the church, as though rushing to fill a great vacuum. In the heart of the city. Надо не забыть то, что в 22 нам к этой, блядь, к мусорке. О. Да, в 22 часа нам нужно будет к мусорке зайти.
И, соответственно, блять. Блять, что я говорил? Короче, да, к мусорке, соответственно. После нее нам нужно будет дропнуть Кима. И, соответственно, этот, блять, поговорить с мобильным устройством. Что же узор, что и снаружи? Зубчатая молния. Давай, беги, блядь. Кажется, будто он пытается стать единым целым с церковью. Ощущение, что все, кто-то есть, наблюдает за тобой из тишины. The silence in this part of the church, it's almost palpable. All the shifting matter and shuffling of living things. Но сегодня таких день. Nothing seems to exist beyond the church anymore. Maybe if you were to stand in just the right spot, even your footsteps would be completely silent. Стоп, кажется, я до сих пор что-то слышу. And then it's gone. Almost all of it. But for the faintest of hums. You can hardly hear your own breathing. Заиграйте во всю глотку. Your voice is barely audible. Not a howl, but the softest of whimpers. It's unnerving. Топни ногой, хлопнуть в You ладоши. produce a few muffled thumps, after which the silence feels even more total. Что тут творится? The lieutenant points to his ears and shakes his head. Then he leans closer. Can you hear anything? Почти ничего, меня это начинает пугать. The church just has strange acoustics, some engineering trick. His detached tone conceals how uncomfortable. Слушай, а если это что-то паранатуральное? Please, detective, not this again. He's trying to act dismissive, but at this particular moment, he's more open than usual to the idea of paranatural phenomena. Посмотреть вверх. Подъем The колокольни. orderly rows of ceiling panels become barely visible, then disappear completely in the darkness of the tower overhead. Вглядеться в тени. Чего? Чё, охуел, что ли? Чё? Darkness without end. It makes your head spin. Пошел нахуй! Просто мудак, блядь! Heavy wooden doors, more than your hands are clammy. Блядь, и теперь мне не получается оторвать сраную наклейку. Высокие шансы равно не... Сука! 2 кола, блядь! Пошел нахуй! Heavy wooden doors, more than there's nothing like the sound of a sticker. Looks like today was the lock feels like. Let's go. As you did a great in the heart. Да, блядь. Кринж. Ебать, меня тут отдалило. The silence. Maybe if you were to stand in just the right spot, and then you can hardly your voice. It's Да я you уже produce a few- делал. The lieutenant Can you hear the church? is detached. Please. He's trying to act the orderly rows of. Ну давай, ceiling блядь. Нормально. 5, конечно, тоже пизда, но ладно. It's like there's something moving up there. A shadow has emerged from the tower and it's making its way toward you through all the other shadows.
На потолке? It's not a shadow anymore, becoming more substantial as it gets closer. The shape of an animal descends. Officer, is there something up there? Oh no. You've lost sight of Кажется, it. упустил из виду, куда она подевалась. Prepare for an attack. На потолке? Yes. The darkness makes the ceiling feel infinitely far away. It's climbing. Climbing down. Так же интересно играть, ты просто загружаешь сейв до того момента, пока не сделаешь то, что хочешь. Нельзя так. Можно, в смысле? Бля, братан, говорить, что так неинтересно, имело бы смысл, если бы это было мое первое прохождение. Это мое второе прохождение, и я, типа, ну, делаю то, что я хочу делать. Либо то, что я не смотрел еще, либо то, что я знаю, что в противоположном случае дает просто отсутствие контента. Это перепрохождение. Как бы, какой смысл во втором прохождении намеренно, блядь, хуесосить себе, типа, как бы, ну, типа, ну, те же самые моменты, типа, чтобы, блядь, нахуй, зато, блядь, интересно играть, блядь, стало пиздец. Посмотреть все то же самое, потому что тебе во второй раз нихуя не прокнуло. Типа, бля, когда, типа, ну, как бы, ну, отсутствие прока может дать что-то интересное, как бы это окей, но когда это дает просто нихуя, а какой смысл в этом? Я же говорю, это перепрохождение, я игру проходил второй раз. You see something hanging from the rafters, looking straight at you with dark eyes. Maybe it's possible to talk to it. Может, возможно с ним поговорить. Так, ну мы поговорим с ним чуть позже, когда возьмем вот эти вот штаны. Что это такое? А, это шарф. Так, можно украсить стекло цветами. На замерзшем окне нарисовал оленя. Разбитая стеклянная панель, цветная. Так, вот здесь что-то лежит, какие-то ботинки, ебать. Красные башмаки мексиканского гангстера. И копейки. О, кстати, это дает восприятие. Что дают ботинки? Эмпатию. Не, нахуй нам эмпатия. А мне, что называется, восприятие дороже. Давай с тобой побазарим, хуйня, на ножках. Is that a man? A man made of the same stuff as the carpentry of the building. He is studying you intently. Блять. Самое тяжелое это, блять, пытаться как-то сменеджить вот это вот время ебаное. Сейчас после этого хуесоса мы, ну, типа, ну, доизучиваем церковь до 22. Потом, соответственно, к мусорке. И после мусорки мы идем куда-то еще, блядь. Провожаем Кима и идем, соответственно, к телефону. Ты человек-краб? The man leaned forward a little, fixing you with a steady, unreadable gaze, then speaks. Habitual alcohol use has made you into a scared little pussy, Holmes. But don't worry, everything's gonna be alright. You come to the right place. Куда нужно? Here you can receive the mother's love. And when you're ready, she will take your hand and lift you out of the despair at the bottom of that bottle. This man is obviously a habitual narcotics user. Do we really need to question him? Нам не стоит его ни о чем спрашивать. Put off by this religious stuff, he thinks, and maybe the И ceiling вас по потолкам, пожалуй, тоже. It's all very hard to square with the lieutenant's own view of reality. Hey, and what was that about the bottle again? You haven't even drank that much lately. Lay off it already. Shish. Так, да, полагаю, у меня с этим действительно есть большая проблема. Которая уже без контроля. Однако. I see deep inside you. Your body and your spirit are suffering greatly from overindulgence. And you don't even know it. Нет, я в полной мере чувствую все эти страдания. Not all of it. I was like you once.
You don't know all the havoc El Vino is wrecking on your mind and your spirit. Necesita parar, homie. You know, actually, since we're here, you may want to pay attention Но to what все-таки the стоит scene прислушаться kind к тому, что говорит этот акробат. If the lieutenant agrees, then maybe, just maybe, you should pay attention. Should pay Look at these attention. crazies. What is this? Сейчас закодирую, тебя A fucking попробуют. intervention? Fuck you, crapman! You don't tell us what to do! Tell him! Им тебя вызовут просто псих под крышей, что It за doesn't хрень? matter who I am, Way. I'm just bringing you the message of the mother's love. She don't want you to hang yourself on your own stubbornness. This is the church of the Mother of Silence. You are welcome here. Тебе рады здесь. This mother of silence sounds like a serious player. You might want to be careful until you find out what you're dealing with. Я могу не спросить тебя об этом еще раз. Ты человек-краб? Never known myself to be a crab. But if that's the name you got for me, I won't stop you from using it. Честно говоря, ты больше похож на I always паука. thought of myself more like a flame, flickering along the rafters and beams. It may be that I gotta work on my technique. Кем ты был до того, как стал человеком-крабом? I was in a gang way, but my memories of that time are fading. Most of them are already gone. Даже потерял память, репризы ее воспоминаний меня преследуют. No, man. You gotta let that shit go. Then the mother's light touch will fill you with rapture. Как бы вероятнее всего, этот человек тоже потерял память от серости, как и мы. Ну да, если что называется, огромный сюжетный спойлер. В целом, вероятнее всего, как бы Гарри потерял память нихуя не от того, что нажрался. От такого не теряют память, а от серости. Do you remember your name, sir? О, почему-то не прокнул звук. The lieutenant is not particularly interested in this information. He's just trying to assert some control over the conversation. Tiago's my name, but those syllables don't mean much to me these days. A name isn't just your identity, but also Ну и, так сказать, your place amongst your fellows, место your place in the world. I ain't got no use for such a place anymore. Меня зовут Гарри Дюбуа, и мое место в мире лейтенант дважды ефрейтор. That's just the thing, Holmes. None of that matters. Что ты здесь делаешь? This is a special place. There's a perforation in the Прокол, world. выход в ничто. A way out into nothingness. This church was built around for purposes of veneration. Veneration. I circled it, nurtured by the silence bestowed by the mother. One of these days, I'll be pure enough to go drink from it directly. Что это за матерь тишины, о которой ты постоянно говоришь? Oh, that's no simple question, Essa. She is one who can be painted or sculpted. She is a cavity in the dark beyond sense. She saved me, but I couldn't describe her to you. No one can, Holmes, and no one ever will. Никогда не бывает His этого. adoration is beyond sexual. This cavity is something that no human form has. Что придет, когда ты приведешь к проколу? I will be incinerated, but not destroyed. Finally, I won with the state of the world before reality began. Может, ты просто заменяешь один наркотик It's другим? not like that at all, man. It's just faith and joyful service. Вера тоже I heard наркотик. that before, Way, and I know I can't convince you on the spot. But think, when's the last time you woke up from silent communion with a hangover, regretting what you did last night? There are drugs darker than alcohol circling your system. Что обычнее алкоголя. Кажется, это посыл любовь и до сих пор срывает She похмелье. took you for a good spin, huh? Don't worry, bro. That love is but a drop compared to the ocean of the mother's love. The mother will eat all of you and never spit you out. Дорогая, ты прав.
I know it will take time. Don't sweat it. Я переживаю, что делаешь в I know церкви. it will take time. I'm a seraph, Holmes. I sing the mother's glory. Ты должен петь о греческом покаясе, а при тех, кто еще не прозрел. I am from no Marietta, if that's what you're thinking. And the song I sing is silent as the mother. He lost his cool there for a moment. Ты его все-таки задел. Как ты вообще нашел это место, эту церковь? Hard to say. I think I did some construction work here, back when I still had material worries. Up there, I realized what the true purpose of the church was. Been spending a lot of time here ever since. The past is nothing to me now, eh? It didn't belong to me. Это твое? Указать на шарф и обувь, которые ты здесь нашел. I think they were. A long time ago. I had to shed them like skins to get closer to the center of the silence. You could have them. I don't need them anymore. They look pretty dapper, actually. Выглядит же довольно элегантно. Ладно, у меня есть The другие sinewy вопросы. figure lingers on the wooden beams, blending into the shadows. Ты здесь давно, а не знаю, почему церковь заброшена. Police raid a while Как сюда back. нагрянула полиция. Did you witness it? Not really. Or at least I don't remember much of it anymore. The mother's love has done its job. Забыть тебе That's обо what's so всем. great about the mother. Could it be that he just doesn't want to discuss a police raid with another police officer? Ты хочешь обсуждать полицейскую облаву с полицейскими. Рейвер хотят проводить это место в ночной The клуб. ones in the tent outside, right? I see them. Guessing they're the ones who call me a crab. Probably scared of me. А им стоит бояться? Nah, man. They look pretty funny. And I don't harm no one anymore. Anyway. Though he used to, a long time ago. Так что думаешь, по поводу клуба? Why not? They wouldn't bother me none. I'm usually way up there, imbibing. Ain't no music on earth that can reach where I go. Might even be nice to have Компания же some будет company. веселее. He said that in spite of himself. He's more attached to the human than he'd like to think. Знаешь, здесь сейчас другой жутик. Other spooker? Oh, esa viejita es muy estudiosa. Don't know, Holmes. Погоди, то есть Сергей действительно живет кто-то еще, и это Виеджита. No. I just call her viejita because of her clothes. She's actually quite young. Or maybe not that young. Age is just one of the many masks we wear. Wait, what if А it's вдруг Ruby? это Руби? Did it ever seem to you like she was hiding here from something? You mean like a fugitive? No, man. Как раз Quite the наоборот. opposite. I don't think she cared much about authority or anything else for that matter. Разве что, может, ее машинка. Maybe only about her machines. I see. And where is she now? Где она сейчас? I told you, Holmes. I don't know. Как ты можешь знать, вы же оба тут живете. Don't really follow her comings and goings. Just see her typing on her computer now and then. We got different interests. Можешь мне еще что-нибудь про нее рассказать? Как она выглядит, что делает, кто она вообще I'm такая? afraid not, Essay. You just have to wait until she comes back, or... Или Or search through her radio. залезть в ее радиокомпьютер. Ну ладно, спасибо. Побазарили. Автосейв. Микрофон на 2 катушки. In white, silver, and Витражное paper окно. frames, the young mother of humanism stands above you. A crack runs across her body. She is impossibly tall, oval-faced and sad. Dark, Мрачное radiant majesty. величие. Cradled in her arms are a pair of glowing lungs, clearly visible from underneath her flowing dress. You should kneel. Встать на Your колени. knees touch the floor. The floorboards are hard and cold. There you kneel among the snowdrifts,
diffuse light falling on your hands from beyond the glass. Сначала закрыть глаза. The world is silent, but for the creaks and cracks of the massive wooden structure behind you, it covers you from the wind outside. The ocean feels distant, its ebb and flow blocked off by the centuries-old pinewood sarcophagus around you. Cold air seeps in through the crack in the glass, cooling the sweat on your forehead, makes you shudder. In the darkness, you sense her eyes on you, inspecting you with their multicolored glass, as if you're a bug under a microscope. Открыть глаза. The woman looks down at you kneeling. She towers among her followers, architects, laymen, courtiers. There is a sad smile on her lips and a glint in her green-blue eye of what? Compassion? Remorse? Скорбь. As that terrible word passes through your mind, the lieutenant draws an X-shaped cross from shoulder to shoulder. Встать и повторить его Your жест. fingertips touch your chest 4 times. Then you rise from your knees into the apricot-colored light of the window. Above you, the woman still smiles her distant smile, sundered by the crack in the glass. Ким, кто это? It's Dolores Day. The old woman was right. This is the Dolorian Church of Humanity in Martinez, or the Small Pinewood Church in some records. Известно об этом It's a месте? minor landmark, not easy to find. Most maps misplace it. It was built not long after Ravachol's founding, 300 or so years ago, by first-generation settlers. Что ты еще знаешь об этом? There used to be 7 stave churches on the coast. Les Sept Sœurs, they call them, the 7 sisters. Only one remains. The rest were burnt in the revolution or used for building materials. We should be respectful here, although the building appears to be deserted. I do not believe we'll find the instigator here. Something else, perhaps? Может, найдем что-нибудь другое. A pang of guilt. The lieutenant is leaving something out. Ты знаешь, почему это место заброшено? I have a theory, yes. There was a police raid a while back. I heard the place was shot to pieces. The old woman in the village was being tactful with us when she didn't mention it. She has more respect for the RCM than many around here. Кто организовал облаву? Well, your station was involved, I hear. Although I can't be sure. Ты не уверен? 3 precincts were involved in the raid, and people say Precinct 41 was one of them. Я полагаю, я мог бывать здесь раньше. I'm sorry, I'm not saying you were. It was a clandestine operation. I don't know anything about it, why it was conducted or who participated. I try not to pry into extra-district matters. Если действительно был здесь, я должен узнать, что я здесь делал. Look, you will not get information on a confidential operation from your station secretary just by calling. If you really Если don't еще не помните, remember, возможно, это it к might be лучшему. better to keep this one forgotten. It happened a while ago. It's unimportant to our business in Martinez now. Низкие шансы. Чё, блядь, давайте нароляем, ебать. Откуда я знаю, что это мать гуманизма? It's a mystery. A mystery sprinkled with self-pity and regret. For some reason, unknown to your mind, looking at her delicate eyes makes you feel like you're ready for drowning. Your heart knows, but it does not want to say, not yet. Let these things be unknown for now. All you know is, this is the young mother of humanity, and that you should go. Do something else. Escape her sad, worry-worn look. Так, бля. Ладно, я искренне надеялся, на самом деле, что от провала будет что-то интересное. Потому что он же эту Долорес Дэй ассоциирует со своей бывшей. Блять, нихуя. Провал ничего не дает, блять. Роляем, мужики, роляем. Блять, со второго раза. The title appears lodged in your hippocampus. This is Her Innocence, Dolores Day. The innocence Your of Innocence, humanism, Dolores Day. internationalism, and the welfare state. Perhaps the most famous human being ever to have lived. No amount of Commodore Red can wipe her sad smile from your brain thing. It has survived the deluge and haunts you still, and will haunt you forever
as it haunts all men. Так. Стоп, а что такое вообще светоч? Я слышал о системе. The highest category of historic individual, an embodiment of the world's spirit. Тиран? In a way, an innocence is elected to office by the founding party, a precedent that has taken place a mere 6 times in the entirety of history. The legal system of the Real Belt is built from the ground up to accommodate inauthentic rule should it coincide with our time. An innocence is infallible. The decisions made by one are not decisions. They are inevitabilities. What would have happened anyway? Only accelerated, packed into decades instead of centuries. An innocence is a continuous, непрерывное compressed event, концентрированное a sacred событие. human being. It is an honor and a glory to live when one is in office. А сейчас у нас есть светоч? We are alone. Ясно, когда она правила. 300 years ago, in the wake of the discovery of this Isola, the Insulindian, by explorers from the continent of Muindi, she is, among other things, the innocence of inter-isolary travel and the connected world. Что еще мне про нее Many известно? things. You know she was a woman of the court, the wife of an influential Marchese, and eventually the principal advisor to Irene La Navigateur, Queen of Suresnes, modern-day Sir Laclais, also that she was gorgeous beyond beauty. Draped in ancient sadness. Are you sure you want to remember this bit of historic trivia? Standing under a long, slender form like this, dwarfed? Yes! Big bummer! Boring history! Gotta keep it light, man! Keep it moving! Get fucked up instead! Откуда эта The печаль? past. It's a silo of sadness, fermenting. You should keep away. Fuck this pain, Bratan! It's unhealthy! Хорошо, что еще она была Terribly, умной. women of the court were expected to play both contract bridge and chess sufficiently well to prove an interesting challenge to a man. A simple grasp in matters of philosophy, theology, and science was encouraged. She was, by all means, a kept woman. She made the most of her position in the antediluvian court, a court visited by the most prominent thinkers and artists of the day. In secret, she was becoming the era's preeminent philosopher of the state. A scalpel, a piercing gaze. She was an almost preternaturally magnetic and intelligent individual. To her contemporaries, she appeared out of time, a messenger from the future of the species. We all fell in love with her, head over heels. Even before she was declared an innocence, her influence was tremendous. Как так? It was on her advice that Irene La Navigateur sponsored a number of voyages into the Pale. A costly, often tragic endeavor, ultimately vindicated by the discovery of the new world, the piece of reality you're standing on. She was crowned 2 years after the first expedition returned, setting in motion what is widely considered the greatest era. Okay. When her innocence was declared, and the queen she had advised for years fell on her knees before her, she was so overcome with emotion that her lungs started glowing in her chest. Bystanders reported golden filaments lighting the already sunlit chamber around her, clearly visible beneath her dress. I repeat, her lungs started glowing. Do you care now? Давай дальше, я хочу As еще. did we all. The lands of the Mesk and the Occident, and even far away Supra-Muindi, altogether 21 of the 40 mundial nations of the time, immediately accepted inauthentic rule, even before her crowning. In a city called Advesperaskit in Vesper Messina, her homeland, the name of the city means
evening comes, but it happened on a winter's morning, with the canals frozen and slush falling out of the sky. She was dressed in a white and pearl dress on an emptied-out plaza with the crowd far away. Already, her terriers, the secret servicemen of the Innocents, were worried about an assassination attempt. Oh yes, she looked like humanity's young mother, a perfect mother, insultingly beautiful. It was as if her face and shoulders and hands were covered in a soft down of underfeathers. You know this well. Midwinter snow was beating the cobblestones around her. Ладно, по второму кругу слушать это скучно на самом деле. Просто вы все это слушали. Я думал, то, что здесь что-то скажет трепет хорошего, он нихуя не сказал, блядь. One of the men in this secret service killed her 22 years later. A young man who had come to suspect that Dolores Day was not entirely human, but something else. Что? Something that had walked in our midst, watching us stumble for hundreds, if not thousands of years, until it decided to interfere in the course of our history. We were supposed to come up with this ourselves. The man was reported to have screamed at the Innocents. Dolores Day was shot in the chest with a fowling piece 8 times. The man, thought to be insane, said he once touched her and her body had been unnaturally warm, like a furnace, and that sometimes, while on duty, he observed her forgetting to breathe for over 10 minutes. This inhuman quality was witnessed by many others as well, glowing lungs and all. It is commonly attributed to mass hysteria and religious psychology. Было ли в ней что-то пугающее? Terrifying is a term too emotionally charged for your semantic memory, or what remains of it. But terrifying, it's a simple word. She was bad for humanity, and you shouldn't have started thinking about her. Нет, было ли что-нибудь плохое, я хочу знать. You already do. Although she is often considered to be the greatest human being to ever live, there was something ominous about Dolores Day, constantly surrounded by her terriers. She was the most socially secluded Она была самой нелюдимой, но при этом наиболее открытой. Some modern thinkers would consider her a war criminal. Все конфликты с Меской. Программы переселения. А что произошло? The Mesk state tried to detach itself from Innocentic rule. Parts of the world were experiencing whiplash from accelerating into secularism. Her mandatory education programs and mass resettlement of upstream Marguerite were problematic as well. Dissenters were suppressed by a military force the Army of Humanity. She adored chess, yes, but also military war games. Dolores Day often holds a tiny tin soldier between her index finger and thumb in icons such as this. She was also blonde, the blondest woman you have ever seen, with green eyes the color of the Pacific, mare interregnum. Mare interregnum. Little is known of her Marchese husband. It's as if he vanished from history after completing his role, which was to introduce Dolores Day to court. In conclusion, yes, there is something lonely, paranoid, and even terrifying that people seldom mention, but feel when they think of her. Lieutenant Yefreitor, you've stood there for уже больше 5 минут. What are you thinking of, if I may ask? Она как-то связана с нашим делом. She's been dead for 300 years. I am almost 1,000% certain she isn't connected to the case. None of this is, in fact. This church, the coast, this isn't a good place to get lost in. Восстановить витраж. The shards glimmer in the dark. You see little pearls of light on the edges of the crack that splits the female figure. Ну и пол. Something was written there. Remains of broken letters line the emulsion. What it said, you do not know. Так, ну чё, все, погнали. A machine stands in the corner,
watched over by the figures on the stained glass window. It's turned on and quivering with soft electricity. В целом, витраж мы восстанавливали, поэтому похуй. Там ничего интересного особо. These machines sometimes harbor traps, he thinks. Alarm systems and the like. Let's be careful. Давайте будем осторожны. Да, но эта машина выглядит в точности как та, что была в проклятой торговой зоне. It's also quite similar to the one we have down at the station. Must be the same model. Подожди, дай мне разобраться. Fluorescent play and print buttons on the keyboard. A hatch connected to the central compartment is wide open. The lieutenant says nothing. You see the machine's glowing frame reflected back from his diamond-shaped glasses. Заглянуть в отсек. Behind the hatch sits a cube-like crisscross of filaments, smoldering in the dark like fireflies. Silver tape on the side says, in black marker, log, February to March. Журнал февраль-март. Another filament memory. Press play to talk with the repeater. Воспроизвести. The speaker comes to life. Static seeps through the machine's planar magnetic driver. An old lady greets you. Her voice sounds 100 years old. Good evening. Votre accident on Saint-Brun. This is the East Insulindian Repeater Station 1. Please repeat. Is this the personal log? Personal it's log. The same old woman you spoke with through the radio computer in the doomed commercial area. Ивонна, это снова я, как поживаете? Good, thank you. Please repeat. Is this the personal log? Я заглянул в ядро, но узлом облаке памяти пишет только журнал февраль-март. Good. Please repeat the password. Let's look around. There's no use trying to guess the answer. Maybe he knows something. Я не знаю пароль. Fortress accident. Fortress accident? А какая компания в проклятой торговой зоне? I have two machines registered to this company name in Martinez. One on Saint-Brun, the other on Rue de Saint-Ghislaine. Saint-Brun, that's the church. And Rue de Saint-Ghislaine? That's the doomed commercial area. Doomed commercial area. Anything else I can help you with? Типа у меня на этом все. The machine's keyboard. Так, давайте-ка спросим у дорогого, что называется. Oh, hey, wait. There's coffee in the back. Oh, wait. I meant the mother's love. А ты случайно не слышал, чтобы Виджет называл радиокомпьютеру пароль? Too many times, essay. You need it for something. No need to overdo it. He won't mind sharing it with you. Да, для расследования особо тяжкого преступления убийства, совершенного в Мартинезе. Don't sweat it, vato. The password is afterlife death. За жизнью смерть. That is true. But what comes after death? Что же за смертью? What you think of that? Makes me almost pity la niñita pequeña when I hear it. Ну ладно, I think спасибо. we're done here, essay. That was interesting conversation. Беседа была занимательной. I'm still not sure whether we'll find our suspect here. Он съебался, кстати, как только сказал нам пароль. The machine's keyboard is Воспроизвести. Good evening. Good. Please repeat. За жизнью смерть. Good. I have unlocked the filament. After ending the call, please press print to access the filament. Fortress accident. Is there anything else I can slip? The machine's keyboard. Picture. The printer prints out a long text document with dated paragraphs. It looks a bit like someone's journal. Прочитать The распечатку. first entry made on the 4th of February, 51, by an unknown author. Так, бля, ща будет дохуя чтения, и я хочу приготовить себе бутерброды. Нахуй, погодите секунду, мужики, ща я похаваю.
О! Привет, Тимоха. Приветик. Ты, правда, пришел, когда я отходил готовить бутерброды, потому что я сейчас предвкушаю очень длинный монолог компьютера, если я правильно помню. Arrived at the church. The door was boarded up, so I used the crowbar to get inside. Looks like the place has been deserted. Nothing out of the ordinary, but I'll ask around. Need to figure out how to get the electricity in. The lieutenant leans closer, scouring the printout over your shoulder. Just as you finish reading, he looks up, muttering under his breath. 4th of February. That's over a month ago. Whoever set up those machines has been here for quite a while. For quite a while. Потому что это может быть связано с нашим делом. Our case? No, I don't think so. It must be some local eccentric. Взять вторую запись. 6th of February, 51. Had a little chat with the local fishermen. Said I shouldn't go near that place, that the church was spooky and ridden with narcotics. It's a little spooky, all right. Still haven't figured out the electricity. See? Even one of the spookers themselves says it's unnerving. What was that about narcotics? This could prove to be interesting. Что? Наркотики? I doubt that we can find any. It's just idle fishermen's gossip to scare away the kids. Иди детишек пугать. Nothing spooky about this place either. It's just abandoned and cold, and in an awful part of town. Прочитать третью 7th of запись. February, 51. Finally got the electricity in. Next on the agenda, a new antenna. I'm thinking ESCA series, something advanced. Зачем ей антенна? Why would anyone need any of this equipment here? 8th of February, 51. Bought the antenna. Had some problems setting it up. Called Simo for help. Heard the others are back to making art. Drinking somewhere out of town. Sulislav started a rock band again. Lexi has been seen asking money from strangers. Я так понимаю, ее это команда. Че так долго не отвечал? Я? В смысле? Или кто? Artists, yet again. Harassing citizens, stealing badges, occupying public spaces with installations. Like the one here. Как это? But at least the artists have their act together. They're qualified labor. They can get work anywhere. Graphic design, ads. The programmers are doing fine too. I mean, they're programmers. The writers, though, they're fucked. У этих все хреново. I just have to find out what caused that data loss and be done with it. Still don't understand how it managed to wipe out the backup, when the backup wasn't even connected to the front. I know. Everyone thinks it's impossible. They say I must be lying. I'm here to set it right. Потеря данных? Seems like something to do with radio computers. Unfortunately, I don't know enough about them to understand what the author is saying. Something about the backup data getting destroyed, and how everyone thought it was the author's fault. Let's just keep reading. Ложники, программисты, Лекси, кто все эти люди? I think these people worked in the radio computer games business. The one we saw in the Doom commercial area. They must be our former co-workers. Прочитать пятую запись. 12th of February, 51. Brought some food from the grocery store. Apparently, there's a strike going on in the harbor. Definitely not happy to see the Martinez people again. Everything's now set up in the church. Going to start working tomorrow, 8 a.m. The strike. We are nearing the date of the murder. Жаль, что когда Keep убийство. reading. I'm interested now. I want to know what's that radio anomaly that sent this person here in the first place. 25th of February, 51. I've been sending data up to Lintel for a while now, trying to recreate the data loss, but nothing. Didn't even feel like logging in, the disappointment. But I did discover a curious audio-spatial anomaly at the back of the church. I've named it the Swallow. It swallows sound. Need to get some mics. Добыть микрофон. Is she talking about?
Прочитайте 7-ю запись. 28th of February, 51. Yes, the first recordings confirm that the swallow is real and I'm not just losing my mind. It's a pillar of silence with a diameter of approximately 3 meters. Seems like the higher I go, the less I record. This might be a coincidence, or it could be connected to the data loss that led me here. The pillar of silence. She is talking about the silence. Is she suggesting it's more than just an architectural quirk? Что это может быть такое? The lieutenant doesn't answer. He follows your gaze, studying the basins. The water shines in them. No ripples. Прочитай 8-ю запись. March 51. Some kind of young disco men have appeared next to the church. I've been trying to record the silence to find the epicenter, but now it turns out I've also been capturing the future of dance music, one neo-disco song over and over again. Fortunately, the song is so monotonous, I was able to devise an algorithm to factor it out. The other day, one of the disco men came in. Before I could even say hello, she got scared and left. Good. I don't want anyone distracting me from my work. Наверное, она имеет в виду Ассель. The girl on the ice? Sounds like her, yes. Почитать 9-ю запись. March 51. I got a call from the repeater station. Someone has tried to access the radio computer in our old office in Martinez. Can't do anything about it. The storekeeper still doesn't want to let me inside the building. Thinks I'm part of some kind of curse. How Martinez of her. Это про меня, это я пытался взломать тот радиокомпьютер. А хозяйка магазина должна быть I плезанцем. knew it wasn't a good idea to meddle with that machine. Так. Что-то, ага. Ну, бля, я могу, конечно, апнуть с внушения. До 10. Либо могу жестко замаксить трепет. Бля, стоит ли апать внушение? Нужно ли оно мне? Давайте все-таки, наверное, трепет качнем. Писать 10-ю запись. March 51. A new 2-meter aux cable. Noodles. Crackers. Ping energy drinks. Water. Toothpaste. Gum. Also some canned air. Your reading is interrupted by the sound of the church door opening. Наша дорогая подруга A пришла. strange one makes straight for the radio computer. Сонно. Breaking into my radio computer, I see. I do apologize for the intrusion, madame. We are with the RCM, you see. Я ищу подозреваемого убийцу, который, возможно, прячется здесь. Мы ничего не взламываем. Я пытаюсь скрыть загадочную тайну, но найти свою потерянную личность. You won't find any answers from here. It's just me and my computer. It has been this way for weeks. Now please give me some room. I need 2 seconds to see that you haven't destroyed anything. Чуть не сломали. We should talk to her after she has rebooted the machine. What is it? Я же ничего не сломал, правда? No, you just printed out my personal log and wasted some paper. Слушайте, а вы совершенно случайно не ведущая программистка покинутого мира Вирала? Yes. Or no. Not anymore. That project is dead. Dead. She doesn't seem surprised to be recognized. А видосы будут? Сегодня нет. Видосы это так, называется альтернативное времяпровождение для стримов по Селесте, которые меня типа выматывают морально. А типа, ну, от этой игры я не устаю, поэтому, ну, видосов не будет, как бы, это, ну, не очень традиционное времяпрепровождение. Хотите видосов, можете присылать ваши донаты с заказыванием видосов. Тогда будем их смотреть просто так.
Кто вы? Что вы здесь I делаете? am Soona Luukkanen-Kilde, the former lead programmer of Fortress Accident and RSA radios. I have over 16 years of programming experience, and I'm proficient in both Vox and Orbis languages. Vox and Orbis. If you're not here to hire me, I don't really know how I can help you. Видите человека-краба? No. Но вы знаете, что он здесь. Yes. А вот он вас видел. And? И что, человек-краб видел вас? I don't care. I don't care about crab men. Wow, she really doesn't. Ей действительно все Not равно. afraid, this one. Вы не видели здесь никого подозрительного? Например, женщину по имени Руби. What? No. No one's suspicious around here. Чем здесь так много машин? I brought them here. These are my machines. Please don't touch anything. Зачем вам антенна? I use the AR1 as my RAIN prefect processing unit. Подождите, что? RAIN prefect. My radio computer. А антенна это обрабатывающий модуль. Yes? You really don't know anything about radio computers, do you? Я немного о них All знаю. right. Well, all radio computers perform operations up on air. So in order to gain more processing power, you need to invest in a good antenna. Приезжаешь по воздуху. On the front, the unified front of radio waves, licensed and controlled by Lintel in the east in Cylindic region. It's all around us. That's what on air means. Как вам IP1? Хорошая антенна? I guess it is. So far I've been quite Вполне satisfied with устраивает. it. Martinez is an unstable region with bad coverage, and the operation has been surprisingly stable. Все работает. But it's not the cheapest one on the market. So I wouldn't recommend it for your regular red tape operations. Fraser 1000 is a foolproof line for civilians. Безопасная. Anyway, you should do some research before you decide to buy anything. Ask around, compare the prices. There are many milieus dedicated to that sort of thing. She liked telling me this. Рассказать себе об этом, это успокоило ее нервы. Чем вам этот радиокомпьютер? I'm working. The machine seems almost alien with its pulsing core. The light casting her face in a strange shadow. Работаю над чем? Could you just shh for a moment? Or get to the point. I really need to focus on something. It's not just rudeness. It really is hard to concentrate on whatever she needs to do. And you're not helping. А что же техчаш с водой? They are connected to my RAIN prefect. Whatever you do, just please don't move them, okay? Да, конечно, я постараюсь ни к чему не прикасаться, у меня есть еще вопросы. Что видите в заброшенной церкви? You really like those questions, don't you? They're bloodshot. She really hasn't been getting much sleep lately. Я полицейский, задать вопросы, моя работа. I'm conducting scientific research here. You can't throw me out. Какое исследование? I'm looking for the location of a 2mm hole in the world. She's looking for a disruption in the radio waves. That's what her personal log said. The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. Проехав в нашем мире, что это вообще значит? Exactly. What does it Что это на самом деле Up значит? to now, it has been impossible to say what it is because it's impossible to measure nothing. Так нельзя измерить What ничто. do you think it is? What qualities does nothing have? How do you measure something that does not exist? That's a little above your pay grade at the moment. Минуточку, то есть мы живем в мире, в котором есть прореха? I don't know. Are we? That's what I'm trying to figure out here. But how do I figure it out? Я не понимаю, как можно заговорить о том, чего не существует, и уж тем более, как измерять это. You measure it by its surroundings, by that which does exist, which is what I've been trying to do. I've tried using hydro transducers to record the silence, to find Найти, out где where начинается it begins. тишина. But honestly, it's not progressing very well. Не прогрессирует, блять. But does it have anything to do with necroplasmic life forms? Ghosts, in everyday parlance. Как связано с призраками. Ghosts? No, I don't think so. I А don't как believe in насчет ghosts. других сверхъестественных сущностей? I don't believe in them either. Но они многие, знаешь, некроплазма существует. Great. What are we talking about? And why? Это, во-первых, связано с потерей данных, о которых говорилось в вашем журнале. Yes, that's what led me here.
But I suspect it might be something a bit more complicated than that. Вы знаете, где эта преха может быть расположена? Somewhere underneath those roof beams, I assume. Only a faint crisscross of rafters can be made out from the dark. Most of the tower disappearing into the shade. Strange things may flourish in the dark. Почему там? There's this place at the back of the church. A place where all audible vibrations seem to cease. I've named it the Swallow. And the higher you go, the less you record. The Pillar of Silence? Колонна Are тишины. you sure it's not just an architectural quirk? Maybe, but it's oddly close to the physical coordinates of the data loss that led me to this place. Это место, где живет I человек-краб. know. Вы не думаете, что человек-краб может быть как-то в этом замешан? No, I don't. She sounds mildly annoyed by this line of questioning. Her hands typing hundreds of commands into Вы the сказали, machine. что исследование продвигается не очень хорошо. Но почему? Because it's just trial and error, trying to locate the Swallow, the exact point in space. And I don't have a... You know what? It would be really helpful if you could just stop talking and let me work. Все, что я хотел узнать о страшной 2-миллиметровой прехе в нашем мире. Пока что все. Great. Thanks. The Swallow, you mean? Great. Thanks. Что вы думаете по поводу анодной танцевальной музыки? What? I hate it. Вам что, 40? Это же будущее танцевальной музыки. Maybe I'd have to be on drugs to get it, but to a sober mind it just sounds like uninspired rug whipping. No idea what it has to do with either dancing or music. Понятно. Что вы думаете по поводу клуба для анодной танцевальной музыки? This is about those speed freaks in the tent, isn't it? I've got some news for you. It's not a nightclub they want to build here. Что же тогда? Take a guess, why don't you? Уверен, что они все-таки хотят открыть ночной клуб для любителей анодной танцевальной музыки. Они сказали, что это их мечта. I can't believe they got you so easily. Go have another talk with those up-and-coming entrepreneurs, will you? В смысле, так мы же это обсудили. Good luck. I'm not coming in there. Yes, what is it? Ну ладно, погнали к ним. Так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Hi again. So, how are things going? По церкви, я там все проверил. And? What happened? Я поговорил с Oh человеком-крабом. man! Who is he? What did you think? Прям мистер лекции про алгоритм, это какой-то вздор. А, честно говоря, он показался нормальным, какой духовный товарищ. Really? Huh. Interesting. What's he doing in the church? Ему нравится физическая активность. Она сам под потолком No угорелой. matter. Is he gonna be a problem? Yeah, Noid is right. Let's get back to the point. What are we gonna do about him? Вообще он сказал мне, что не против, что не имеет ничего против ночного клуба в церкви. I don't know, man. Doesn't it feel like a major hindrance to you? A spooky guy climbing around when all the guests are trying to have nice, friendly hyper time? Просто придется смириться с присутствием человека-краба. Guess it's not a massive problem. Massive now problem. That I think of it. Everyone is welcome to dance till the morning light. Yeah! Maybe. I guess we'll figure something out. Okay, but what about the other spooker? The one in Grandma's clothes? Did you see her? Я работал с центральным процессором, как вдруг появилась Сонна, ведущая программистка TRX TX2sRCFcPEK4taSk9ci7czzXDTpmzrtLwg. A programmer? That's odd. What was she like? Did you ask her about the nightclub? Ей не понравилась идея с клубом анодной музыки. What a pity. That's my favourite thing in the world. And she doesn't like it at all. A shame. What can we do now? Do you see a way out of this jam? And into a laser-lit future of dance and unity?
Unity! Down! Она совершенно ясно дала понять, что не уйдет оттуда, пока не закончит свой проект. And you can't just evict her? Я могу попробовать еще раз обнуть нее молот правосудия. Нет, я не собираюсь все выгонять, просто никакое другое решение. You, honor man. No, Noid. He's right. Maybe we've approached it the wrong way after all. I'm sure there's a workaround. We can make a deal not to bother her. If that's okay with her, we only want to get in the church and spread the joy and ecstasy of music. The lines in the dark exist. Coexist. At least Сосуществование. seems like an advanced being. He's hard. He'll understand. Yeah, he can do his climbing thing in the tower. And the programmer, does she like a Nordic dance music? Она втянется в любое втянуться, только взгляни на этот сумасшедший ритм. Wonderful! If coexisting fails, you can always muscle her out, right? If it's all okay with you, what do you think? Ладно, посмотрим. Excellent! Good luck, my friend. Goodbye, officer. Вылазим. Как же я люблю бегание, конечно. Опа, блядь, навернули, для рывка, для рывка. Поговорите с новыми людьми, исследуйте мир. Ну привет, сонно, мы пришли тебя доебу. А если я вас выгоню отсюда, аж полицейский, даже делать то, что я говорю. Interesting. A police officer trying to evict a citizen from a public space, despite the Wayfarer Act. С этими дурацкими законами так сложно. У нее только нет опять закон путника. It's the Wayfarer Act again. You can't just throw citizens out of public spaces, at least not legally. Yes, thank you. Сумрак, выгнать ее! Так, погодите! Погодите, блядь! Yes, what is it? All you hear is the accelerated heart rate in your ears, pounding. Beat by beat. Your blood red. Вам лучше пошевеливаться, если не хотите, чтобы вас увеликли отсюда прямо в тюрьму, блядь! God, easy now. I'll go. It's not an issue. Can I pack my things first? К черту вещи, убирайся сейчас же! Really necessary, detective? Okay, I'm going. You can tell the ravers that they can move in. She turns off her computer and leaves. Просто охуенно, чуваки! Это так называемая база! А еще у нас игра зависла! Блядь, как мне нравится это! Бля, с одной стороны, если честно, ну типа, я понимаю то, что я проебу прям приличный пласт контента. Но ёбаный рот, как же охуенно я могу ее просто выгнать, блядь! Я могу полностью скипнуть все задание с дырой в реальности. И просто ее послать нахуй. Ай, блядь. Ну, выглядит, конечно, гениально, но на самом деле... Хотя это был бы хороший отыгрыш. Тут на самом деле момент между отыгрышем и тем, то что, несмотря на то, что это звучит как охуенно по отыгрышу, но это задание напрямую связано очень сильно с
вероятно, может быть связано с одним из наших текущих, ну, типа, основных навыков. И вот я боюсь, как бы мы не проебали слишком много крутых реплик трепета, поэтому, к сожалению, мы не можем просто ее выгнать. Обидно, что я живу в стране, блядь, где, выгнав бабищу, мы теряем крутые реплики от трепета. Все-таки трепет — это мой мейн навык, а не сумрак, поэтому, короче, да. Вот. Все. Ну, видимо, ждем теперь подгрузки. Ждем. Так. Загружать. Сейчас будем. Бля, конечно, очень смешно, можно ее выгнать. Обидно, что это, блядь, слишком важное, ну, скажем так, задача для меня. Вам не нужно будет выходить отсюда. Я пообщался с Андреем, он хочет договориться. Бля, это слишком крутая проверка. Но само по себе задание слишком, ну, хорошо соединяется с трепетом. Дика, вы вообще не хотите ни о чем договариваться? It's not the anodic dance music that's made her bitter. It's the failure of Fortress Accident. Вы расстраиваетесь, потому что проект ради игры провалился? If we couldn't get our Welkins to happen, I don't want anything to happen. Ever again. There's not a trace of irony in her voice. She means it. О, я могу либо склонить ее на сотрудничество с рейверами, либо выгнать. Бля, с одной стороны будет очень круто выгнать ее. Но с другой стороны, бля. И склонить его на сотрудничество. Возможно, у нас откроются новые, как бы, поинты для этого. Easy. When her research is done, she can move out. Слушай, по поводу вашего исследования, вы упомянули, что он проявляется не очень хорошо. Может, я чем-то могу помочь? No, I don't really need any help with the project. Я помогу вам завершить проект, вам больше не придется жить в церкви рядом с этим туц. Подумайте. She thinks about it. A glossy look in her eyes. A gust of wind brings more snow in from the gallery. It touches her hair. All right.
Bring me the game's offsite copy from my old workspace, if you really want to help. It's stored on a filament memory, and I'm unable to go and fetch it myself. Это тот узловой блок памяти, что вы искали? No, that's the production schedule you stole and accessed without authorization. I don't need it. In his defense, it was simply lying in the desk drawer of an abandoned cubicle. Okay, but still. Это внешняя копия, чем она вам It's a нужна? backup of my former employer's project, the radio game we were working on. It's stored on a filament memory, just like the one inside this radio computer. The backup itself is destroyed now, but I'm hoping to use what's left of it to pinpoint the exact location of the anomaly. You just have to go to my old workspace and get the filament. Когда вы говорите о своем старом рабочем месте, вы имеете в виду старую студию TRX TX2sRCFcPEK4taSk9ci7czzXDTpmzrtLwg в проклятой торговой зоне? That's the one. You can get in through the bookshop. You just have to do some explaining to the bookstore lady. Подождите, книжный магазин, вы имеете в виду... Ой, на самом деле уже был в проклятой торговой зоне. Good. Then you might know the giant ice bear fridge in the building's cellar. The filament is inside the fridge. Just go and get it. А где именно находится эта внешняя копия? In the giant ice bear fridge. I just told you. It has red glowing eyes. It's impossible to miss. You just need to get the offside copy from the ice bear. But you've been to the fridge and it wasn't there. There was a note saying... Я нашел холодильник в виде белого медведя, а в нем записку, в которой говорит, что внешнюю копию переместили в более безопасное место. Wait, a note from whom? Did it specify where they took the filament memory? Да, внешнюю копию переложили в стоящую рядом машину для производства мороженого. Так написал некто Сулислав. Jawiza. Of course. Our project lead, Sulislav Jawiza. God, he was always so hell-bent on keeping the copy somewhere safe. And feature creep, and the Valley of the Heads. Like it would have made a difference. The offside copy was perfectly safe when the data loss happened. That data loss was anomalous. And the heads... I won't even get into the heads. Я нашел машину для производства мороженого, не смог ее открыть, крышка примерзла намертво. Thanks. This is getting ridiculous. Can't you just defrost it? Or, I don't know about the ice cream maker. Just figure something out. There's a solution, but she doesn't want to hand it over to you yet. It's a thing. Something she holds dear. Почему сами не можешь сходить за этим узловым блоком? The bookstore lady hates me. Says I'm part of the curse. Whatever that means. Почему думаешь, что причастна к проклятию? Because she's from Martinez, and people from Martinez have never ever seen a radio computer. She thinks it emits elemental evil. Здесь строго, все виновата социально-экономическая ситуация. Yes, but she literally started praying for the higher powers when she first saw my lame Civic. I'm not making this up. The lieutenant coughs like he's amused. Once I came in one morning, only to find that my terminal was full of those strange trinkets and amulets. Wards. It looked like some Seminine magic. Хорошо, я поищу внешнюю копию. And here's my Qualsund multitool. You might need it to hack loose some ice. It opens everything. If you get me the offside copy, then you can keep the Qualsund. Можете оставить Qualsund себе. It hurts a bit for her to say this. She's not too happy to be parting with the Qualsund. This glorious multi-tool makes a regular pry bar completely obsolete. Yes? Thanks. Completely obsolete. Гениально, нам дали монтировку. Ебать, чуваки, блядь. Мы теперь ходим с двумя какими-то залупами. Место назначения.
Так. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and Scream. ice groans and howls under the strain of your giant Gewalzund multi-tool until the lid cracks open. Darkness lies inside, but you can faintly make out an object, intricate and foreign, left there for a sub-zero beauty sleep, a filament memory with the words "off-site copy" written on its side. Disappointment washes over you as you stare into the almost empty ice cream. Как? А где же мороженое? A scoop of ice cream would have been nice, yes. Взять узловой блок You памяти. gently lift the cube from its frosty bedding, careful not to damage it. We should take it back to Miss Lukanen Kilda as soon as possible. I'm not sure how well unused filaments tolerate room temperatures. Yes, but aren't you curious to know what's on the precious filament? There's a radio computer upstairs. Мы в прошлый раз уже проверяли, можно не смотреть. Там полная хуйня. Так. Yes, what is it? Так. Я привез вам узловой блок памяти. Thanks. Looks like it's the one. Что теперь? Now I'm going to print it out to see what's left of it. Wait, no. That's dangerous. She shouldn't do it. Это может быть опасно. No, it's not dangerous. Just depressing. Откуда вы знаете? I have a theory. Lintel was able to divine the anomaly's location from this broken copy. I want to repeat their calculation, only this time with better equipment. Мощное оборудование. Watch. What an intricate display of failure. Какая интересная неисправность. The paper starts filling out with ink, soaking it in a gleaming blackness. Not a single line of data. Ни строчки данных. Cold sweat trickles down your spine. This is spooky as hell. Что теперь? Sona doesn't reply, her hands running over the printout. She's looking for something. For her morning star. Here. I found it. Где? Hold on. Я могу помочь? Just give me a second. I'm almost I've never witnessed a programmer work before. done. I've got it. I found the location of the anomaly. Да, поздравляю. Thank you. Time for a celebratory drink, perhaps. Just a thought. Просто предлагаю. Так, где же она? Это ваша двухмиллиметровая прореха в реальности. There. In the swallow. Think you can help me again? Конечно. I need you to go move those water bolts for me. I need to double check my calculations. Just walk over to the circle and follow my instructions. О, все. Move the third Сначала bolt к этой 2 хуйне centimeters мы to the пойдем. left, and the fourth bolt 5 centimeters to the right. This should do the trick. Thanks. Так. It's awfully silent again, as if someone turned off the entire world outside those walls. Measurements have been marked down around the bowls, each chalk-drawn line representing a centimeter on the floor. Один перечерчен на 20 метров влево. It moves like a ghost without creating a single trace of sound. Четвертую черчен на 15 метров Some вправо. water spills out of the bowl, wetting the floor. The lead programmer sends you an encouraging thumbs up from across the hall. Все хорошо. Time to run back, or maybe walk. This is a sacred place after all. Так, назад мы вернемся чуть позже.
Когда вернем свой пистолет? Сейчас мы, соответственно, поговорим с мусоркой. Вот. Потом доделаем это задание. Put your hands where I can see them. Show me your hands. This is the pigs. Show me your hands. Right now! Show me your hands right now! Scavenged, battery-powered police lights protrude from her back. The flickering light show reveals a gun in her shaking hand. Madame, please drop the firearm immediately. You shouldn't be here. Something's very wrong with her. She's completely out of control. Что нам делать, Ким? This is bad. Getting a weapon back is the priority. We can't have an unhinged civilian running around with a gun. Comply, or I will light you the fuck up! Поднять The man руки. appears to be pulling out an object from his pocket. Fear under threat! Fear under threat! Superseding event. Split-second decision. Get on the ground! Get on the goddamn ground! Еще не достал из кармана. Get on the ground! I want you on the pavement right now! This is the pigs! Subject yourself to a full body cavity search. Prohibited materials concealed in nostrils, ears, mouth, navel, urethra, foreskin, vagina, and rectum. In her mind, the cancer search is happening, as long as she's saying it. It appears the things she says are very real to her. Be careful, detective. Don't do anything. Делайте ничего, что может их спровоцировать. This is dangerous. You're 70% certain you always leave your gun loaded. Может быть, дело миром. Пожалуйста, отпустите оружие. Здесь полиция, это мы. Пожалуйста, назовитесь. It's the goddamn police, shitbag! Cut the pavement! You're under arrest! As she waves her hands, you notice familiar-looking ampoules and packets sticking out of the mountain of police gear on her back. Medicine or drugs? Magnesium, Duramine, maybe even speed. My God, she has speed on her. What else? Из полиции, это мы из полиции. Yeah, back her up. Right up against those boxes and do some sex healing. Блять, чего? Stop. For the love of God. Ради всего святого не делай этого! Блять! Лейтенант дважды Федор, Гарьеди Буа, 41 участок. Это лейтенант Кицураги из 57-го. No, 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 no. I thought Mr. Moran. Gareth. Aggravated assault! Man down! Officers in pursuit! What's the situation, officer? Law enforcement compromised! Impersonating a police officer! Я в полном обмундировании лейтенанта РГ. Взгляните на моего напарника, мы копы. Говорит полиция, вот документы. License and registration! License and registration! Come in dispatch! Sector! Sector! Azimut! She's losing it. One twitch and there would be blood. Под препаратами, что ли? Confiscated contraband! Restricted access! 2 kilos missing! Eyewitness report compromised! I don't think she's on drugs. Being off drugs might actually be the problem here. Можем решить дело миром. Пожалуйста, отпустите оружие. Officer in need of assistance! Suspect alert! Get on the ground! Ma'am, please. We want to help you, but you need to lower that weapon. Doesn't want to hurt her. This is flight or fight. Do or die. Давайте поговорим, ладно? Disturbance reported. Authorized
Провернуть мою пушку. She's frantic, confused, teetering under all that gear. There's an opening if you just move fast enough. If you... Пиф-паф, берегись. Suicide by cop. Split-second decision. Eat lead, scumbag. God, I almost blew her head off. What is this? This isn't police issue. Police weapons. Bullets. This isn't real. Police guns always have bullets. What is this? Why did you sell me this? She looks devastated. Devastated. Grab the gun right now. This might be your only chance. Поднять пистолет. Ever cares anymore? Why would they treat me like this? Poor woman. We need to figure out what to do with her now. Нужно решить, что с ней делать. Nobody's ever around. Nobody ever comes to visit me. Так думаю, так, мне жаль, что вас все так Her обернулось. scratched skin is warm to the touch, but the person inside doesn't even know you're there. Как думаешь, с ней происходит? She's in a stupor. I've seen this before. God knows for how long. Could be days when they get like this. Почему она вообще стала такой? Honestly, I don't know. Dementia, probably. Dementia and Channel 8. And loneliness. Потому что слишком много криминальных передач по There's a радио. bit more to this than that. But right now, we need to decide what to do with her. Может, просто I арестуем? don't think there's any need for that. In her current state, and without a gun, she isn't really a threat to anyone. We could let Titus know. This is a perfect problem for the local peacekeepers to handle. Реально, кстати, нужно будет Титу рассказать. Так, погодите секунду, блядь. Вот это нужно вообще записать. Так. Да, думаю, это работает как раз для Тита. А, новое задание. Охуенно, задание выдалось. Даже записывать не надо. But I think we are done here for now. Let's head out. This is done. Please, leave the radio on. She stands motionless, just a heap of clothes and fleshes now. Maybe if you search her once more. The woman stands slumped. She looks catatonic under her mountain of RCM paraphernalia. Is one of those things a... Полицейская фуражка. There were narcotics in there too. You're thinking of taking them. Поднять фуражку. Doesn't even flinch as you reach out and disentangle the familiar-looking lieutenant's cap from her mountain of RCM paraphernalia. Oh, is that yours? Это ваше. It's hard to say. It's been so long since you wore yours. Кажется, да. The lieutenant nods. Сквать наркотики. You take the vial of Pyrrolidon and the bottle of speed as evidence, obviously. В качестве улик. You're taking those, are you? Listen to him, for once. Ладно, тогда ты забирай. Thank you. I'm doing this to help you. We need to focus on... Ну мы ж, блядь, интернализируем эту ебаную мысль, что наркотики это хуёво, давайте ему отдадим, чё бы нет. Нам-то похуй. He's grateful you did this. Она благодарна тебе за это. Потряси ее за плечо. The old woman doesn't react to your touch. Оставить в покое. Все, база. Набережная Мартинеза. Давайте побазарим вот с этой хуйней еще. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. This is precinct 57. Здесь 41-м. Right. Please hold. 10-4, come in. Fireworker. Over. Я успешно отыскал свой 9-метровый вертолет. Сейчас он при мне, я снова его не потеряю. 10-4, sir. Roger that. And very glad to hear it. I will make relevant changes to the report. Пока у меня все. А, нужно есть шляпу. Чуваки, нужно есть шапку.
Фуражка лейтенанта РГМ. Бля, кстати, интересно, я могу, типа, соорудить себе чисто наряд РГМовца? Ебать, блядь. Мне кажется, вот это вот выглядит максимально по-РГМовски. Темные очки байкера полицейского из Джемрока. Ха-ха, блядь, выгляжу охуенно. Так. Так, нужно вернуть вот эти вот сумрачные штаны. Кипарик, блядь, с авторитетом. Как раз мне не хватало одного авторитета до 8. Теперь у меня это модная шапка. О, Тит не сбежал. Ну привет, Тит. The Copernado is back. Копернадо. What do you want? На старом рыбном рынке на другой стороне бухты находится пожилая женщина в катоническом состоянии. Ей нужна помощь. What's that, Copper? You want us to help little old ladies now? Чтобы мы помогали старушкам. You're local law enforcement, aren't you? Helping troubled civilians should fall under your jurisdiction. Ваша юрисдикция. Yeah. We'll send someone out. Who is? Wait. It's the pigs, isn't it? Ого, она самая. Poor lady. Don't worry. Разберемся. We'll handle this. I think she got some family in Kuron or something. Bastards left her alone when she got sick. Нам поступают жалобы. Complaints. Hey, wasn't Everard's B team looking for her the other day? They said something about her, I don't know, finding something? Yeah, I think you're right, Gene. She have something of yours, Pig? Whatever you do, do not admit to these punks you lost your gun. You will suffer if you do. Мучения не было. Well, whatever then, Copper. No. They totally said what it was. What was it? Anyone remember? I don't remember. I was fucking drunk. Let me know if you figure it out back there. Now, anything else we can help you with? Как ее зовут на самом деле? Auntie LaPlante. We always called her. Something LaPlante. Какая-то там Леплен. Marianne, amigo. Марианна. Марианна, амиго, Марианна Леплон. Anything else you wanted to know? Кем она была? Was? Like Да before? просто бабкой. Just an old lady. Her kids moved away years ago. Never come to visit. Never took her calls. She gets out every now and then. She did right by lots of us when we were kids. Всегда была слегка куку, но все-таки. But still. The children kept her together. А как она стала такой? Wanted to be a cop, you mean? Well, shit. I don't actually know. Не знаю. Anyone know why she started acting like a pig? No fucking clue. It's gotta be the crazy. Who'd want to be a pig? Я, конечно, исправить мир до того, когда наступит конец света, не задумывался. No, I didn't. Because I'm not fucking stupid, Polizonte. Он не имбецил. Yeah, cop. That's some pretty fucking weird shit to say. На уровне мусорки. Level weird. But whatever gets you through the day. Откуда у нее все это полицейское снаряжение? Dunno. She lives by the water. Shit washes up all the time on the beach. Police paraphernalia doesn't just wash up on the coast, people. It's not like we dump it at night. She bought it, collected it. Collected it. Station 41. A man who was afraid of rusted, unused badges. You think these would net us something at the annual auction? A balding detective drags a comb, futilely. Кому они залезть? Выбрать в реку! Just dump them into the river.
No problemo, cop man. We take care of our mentally ill here in Martinez. Ain't that right, boys? Sure enough, we're the real heroes on these streets. Я пойду. Так. С этим мы разобрались. Ну чё скажешь? What is it? Я перейду час с как вы и просили, что дальше? Everything should be aligned now. Miss Know-It-All is hesitating. Что-то не так? Yeah. Nothing. Now the only thing left to do is to unmute the headphones. If we got the location right, we should then be able to hear whatever sound this anomaly makes. Зачем вообще выключить звук в наушниках? Honestly, I'm a little scared. Вы же слышите что-то кроме тишины? I don't know. That's what I'm scared of. I don't know. It could be anything. I mean, what sound does the nothing make? How can you even listen to something that doesn't exist? What if silence is only what surrounds it, but the swallow itself is... Что? I don't know. I'm just scared. Maybe Вы правда, it's going to be осторожно, мы не something знаем, чем мы имеем дело. Maybe I'm just tired. Это страшно, мы все равно должны встретиться с неизвестным. You're right. Let's do it. The lieutenant takes a step back. And then, nothing. Nothing happens. As Sona Lokanen-Kilda presses unmute on her keyboard. Nothing but silence. You can hear some small animal cross the floor in the chancel. It's that quiet in the sanctuary. Промолчать. She doesn't talk. Her eyes closed and brows knitted together in a state of deep focus. Ну что? Damn it. По крайней мере, похоже, с миром все в порядке. Nothing happened. Let's move on. Despite her fear, she was hoping for something extraordinary to take Что-нибудь произошло, что вы имеете в виду? Вы нашли воронку? No. My hypothesis was wrong. According to this, I should have heard something if I got the coordinates right. Like I said, silence is only what surrounds it. But this is just another failure. Silence sounds like silence. That's all it is. That's all it is. You can try on the headphones. See if you can hear anything. But don't get your hopes up. Silence is silence? You're sure there's more to it? Колдо мама Дакова. Everything disappears. You are draped in silence like a drowning man staring into his puny little headspace. Ровно, кстати. And then the pressure changes. Что это значит? It feels like flying on an aerostatic, or when your ears pop, or like a subtle difference in the atmosphere, a weather change hanging in the air. What if the sound you're looking for is too low for you to hear it? Сонна, а что если нам просто нужна более мощная акустическая система? Better sound system? Alright, but where would we get one? Suddenly, a rhythmic beat permeates the walls, causing a small patch of decorative stucco to crumble onto the wooden floor. They should really allocate some renovation funds to this place. No. What they really should do is shut down the disco men for disturbing neighborhood peace. Но дискотечники могут нам помочь с динамиками. You mean the speed freaks? Of course. The speed freaks. У них сногсшибательная They have a акустика. fantastic sound system. And you think they would have Захотят me? ли вы позволить им тоже обосноваться в церкви? I guess I could live through a week or two of peaceful coexistence. Brilliant negotiating there, detective, as always. Отлично, я пойду с ними поговорю. Sure. Let me know how it goes. Thanks, officer. Да, конечно, не буду мешать вам работать.
Так. Сейчас мы с этими побазарим. Как хорошо, что им максимально похуй на так называемую ночь. И они тут тусуются, что называется. True, hard. It's hardcore. Your cop training did not prepare. Hi again. So, yes? What's the deal? Хорошая новость. Мне удалось убедить Сон, но она не против того, чтобы вы заняли помещение при одном условии, и до проекта нужны ваши динамики. Вам придется пару недель потерпеть соседство, пока она не закончит свои исследования. Ты имеешь в виду незаконное производство наркотиков? Нет, никаких сомнительных предприятий в церкви, только любовь и анодная танцевальная музыка. It's going to take us a bit to move our stuff inside. A couple of hours, maybe. Come check back later. Let's get moving. Выйти из палатки. We're close. True, hard, hardcore. Hardcore to the mega. Internally coherent. Good morning, yeah. 1, 2, 3. Yakokata, the place to be. Ты уже говорил, почему Якоката земля мечты, что это значит? True, hardcore, yeah. Ждака, Теннесси, бессвязный бред, но трек все равно они такой уж хардкорный. Бля. True, hardcore to the here comes the true, hardcore, internally coherent. All car, all А скажи, чем ты тут занимаешься? Зачем? I'm the party boy. It's my job. Думаю, то, что тусовщик. Блять. True, yeah, lucky. True, hardcore, internally. All car, gotta get the yeah. Блять. True, hardcore, internally. All car, gotta get the I'm the party hardcore. Так, ладно. True, hardcore, internally. All car. He furrows his Hardcore. Нет, серьезно, мне кажется, это не хардкор. The question is, what is the question? Это вы очень остроумно себе задать вопрос, я не задавал, потому что это просто тупо. Ну, просто был. True, hardcore, internally. All car. He furrows. Hardcore. The question is, but there was no. Просто не было. True, hardcore, internally. All car. He furrows. Hard. Is it though? Тогда мне в голову пришло то же самое. Блять, чего? True, hardcore, internally. All car. He furrows. Is it though? But is it? I mean, really? Просто в том, в чем вопрос. No, but seriously, Ебать! I'm a bit worried it isn't. Нихуя решили. The skin on your back is crawling. For a second, you can't even hear the music anymore. There is a hawthorn tree on Rue de Saint-Ghislain, right next to the canal. Don't be alarmed. Everything is okay. He isn't actually worried. Everything is still super hardcore. Как тебе церковь? Back on the case! No disgrace! Bring it down to party place! The first page of the second chapter! Жюля терзает сомнение, что... так что не так с этой музыкой. There's nothing wrong with it. I'm still in love with the hardcore. Sometimes I just feel like anodic music is in its infancy, you know? For example, take this Arno van Eyck jam I've been pumping for the last month, and will continue pumping for the rest of 51. Isn't something holding it back?
from being hyper? It's like it's only Ультра-мелодия. I think it's super hardcore, but you're right. It's not hyper hardcore. Причем рыбка. This is a serious matter. Stop talking about fish. Psst. You can hear the would-be leader whisper to his friend. Don't let him know he doesn't understand the fish. Я, чтобы он понял, что не догоняет про рыбу. Это кипер-хардкор. We can all hear it's not hyper hardcore. If figures of authority keep telling us things are hyper when they're clearly not. Ладно, я передумал. Это всего лишь ультра-хардкор. Isn't it? But how could it become harder? Как можно стать хардкорнее? I know the answer in my heart, but cannot sink it in my head. If this is not hyper, how could anything be? Заяц подумал, что может сделать музыку хардкорнее. Guys, there's something happening in his head. As your mind works, the beat recedes from your ears. You hear your own blood pulsing through your head. Почти как кровь циркулирует в своей голове. With oxygen. The abstract shapes swelling in the foreground have done so in vain. This is a core matter. The answer in the double kick that moves the milliliters through your mind. The dark thud is the source of all rhythm. The hardcore. Подумайте еще. Oh yeah, he's doing it. Воображение меня подводит. No, so does mine. But there's something else that hasn't failed you. Действительно похоже на вопрос. Я думал, вопрос в том, в чем вопрос. Погоди, я только вспомнил, я же из полиции. На самом деле, скорее мехом в нашем деле. Я не могу сейчас вам помочь, мне нужно еще что-то большее. Ты умеешь читать мысли? Значит, не ксест, а коммунист? It's just something he likes to yell. He picked it up from a tape jockey at the Elysium. She was a communist, though. Yeah! With a rebel yell! Хорошо, что ты не коммунист, стоит стать ультралибералом. If you want that, do you want me to be an ultra? Please don't turn him into an ultra. Не обращай ультралиберализм. Please don't do that. There's enough exploitation in the world. Капитализм нуждается в тебе. Значит, умеешь. Don't be a lunatic. Of course he is. Jermaine here just yells random things. Odds are, sooner or later one of them will come off as fault reading. Yeah! Подшольский императив. Unless you were thinking Revachol imperative right now. Anyway, I've had a similar thing happen. Я действительно думал про Ревашольский императив. Lying like that, and a cop too. Скажи что-нибудь, эй, камон. Так держать, лорд Раубритер. Это правда сейчас зовут Джермен. Basically, yes it is. Чуть у тебя на пряжке изображены легкие. Как легкие связаны с любовью. Her lungs started glowing through her body, for the world loved her, and she loved it back. Yeah! Серьезно? I think so. Это довольно неправдоподобно. That's what everybody saw. Explain it as you please, but it doesn't really do to just deny it ever happened. Может, в дело сможет подсказать тебе, что не хватает миксу Арно Ван Эйкон. Ну, что нужно, чтобы сделать его хардкорнее? No, that would be silly. Your body isn't for thinking. Did someone say disco? Кто-то сказал диско. Кошмарный галстук желает попробовать снова. Серьезно, блядь? Меня спас кошмарный галстук. You know it in your lungs where the pressure should vibrate. In your heart that's alone. And in your solar plexus where the hits should land. So does every caudate animal. Нужно добавить басов. А еще нужна мелодия, хорошая мелодия, залог того, что песня будет застревать в головах так, что не выковыряешь. Wow, okay. We should start with the melody. But where would we get that stuff from? Не знаю, думал, ты знаешь. I'm sorry, I don't know anything about Nordic music. I'm just the party boy.
I get the people going and say it's hardcore. He feels ashamed he can't be of more service to the future of dance music. Хорошо, я займусь этим официально. Хардкором должна заниматься The young полиция. man falls silent with appreciation. He even tries to contain his smile, as if it could hinder your investigation. Basically, what you need to find here is a tape with some banging music on it, so that Egghead could use it to remix Fan 8's jam. Yeah, maybe that street talker across the pawn shop has got some tapes to sell. That's just an idea. Там, если я не ошибаюсь, There is a нет. hawthorn tree on Rue de Saint-Ghislain, right next to the canal. A reel of magnetic tape is caught in its branches, like bronze ribbons. Так холодно. Does it? Рю Сен-Глисен, я бывал там. Oh, I know this. I can tell you where it is. St. G is the boulevard before the canal bridge. The one that takes you to the whirling in rags and the industrial harbour. It's got the lanterns and the... I knew that. I could have said that. Бля, я... and the нихуя. mosaic sidewalk. But it's all blocked with that stupid traffic jam right now. Anyway. Does it? Anyway, that's all... Copman! Снапленка, может получить все помощью лучше микс Ванейка. Yeah! Spins the tape into capital for... Alright! Так, я хочу закрывать задачи по очереди. Надо понимать. Короче, нам нужно достать катушку. Да. Вот с этого дерева. The hawthorn tree on Rue de Saint-Ghislain. Bronze-colored ribbons of magnetic tape are caught in its branches. Just like promised, you've stood here for what seems like eons, guzzling the sickly fumes of lorries and carriages. Здракала природа. The hawthorn tree is not an inanimate object. It is a living thing. The thunk against the bark echoes with discontent. At first, the destructive urge felt exhilarating, as if it added something to your persona. But the feeling swiftly receded, leaving you with a sad emptiness. The gnarled hawthorn tree on Rue de Saint-Ghislain. Хороший The боярышник. feelings of the tree are not alleviated by this sudden display of care and emotion. You Здесь, знаешь, свинья и манипулятор. The younger stems and branches are adorned with sharp thorns that scratch your hand. Oh, whatever. This barely registers as damage. It was retaliation for your earlier assault. The trees. Are they Боже, неужели сама prophets of природа будет создать против нас? Yes, one day grass will grow over our cities, and so on. Very poetic. Better not to dwell on it. What with murder to solve and all. The tree looks by in silence. Так. Quick save. The gnarled hawthorn tree on Rue de Saint, like an immaculate labyrinth. Пошел! The magnetic tape twists and turns. You just can't get it. Просто нюхай бебру! Уа! Какая же это бебра? The gnarled hawthorn tree on Rue, like an immaculate labyrinth. Сука! Половины не хватило! Бебра! Сейчас из третьего раза не получится. Это проклятое дерево. Абсолютно проклятое. The gnarled hawthorn tree on with slow and deliberate motions, pulling, bending, and unraveling, you manage to extricate the magnetic tape from the branches. It curls up into a mess inside your pocket. If only you could find a way to re-spool it, so that you could hear what's on the tape. What's the tape for? Для Икамона обещал ему давать хардкоровую музыку Ванейка. Может, это
Пленка поможет. It's broken and unspooled. Do you think your new buddy knows how to fix it? Взрыва должна починить кассеты, раз он собирается открыть ночной клуб. You could also get it fixed at the pawn shop across the street. Можем починить ее в ломбарде, если интересно, работает ли он. А, реально работает. Чувак, починишь? Hello, hello. Так, можно даже это починить? Yeah, I do, but... Приказ, поможешь, пожалуйста, это очень важно, нужно эту катушку и кому поставить. I'm not some Mr. Fix-It. I'm a pawnbroker. If you want to pawn the tape, sure. Although it looks pretty... worthless. Just explain why you need this so much. He's bound to understand. Бесполезная роль. Это может быть настоящий прорыв для нашей местной танцевальной сцены. What do you mean? Знаешь, тут церковь на берегу? Yes. Я помог молодым рейверам устроить там ночной клуб, они там ставят свои странные треки, называют их анодной музыкой. Is it any good? The music, I mean. Нет, он-то дело, у них невероятно слабый ритм, там слушать нечего, а басы никакие, бз-бз и все. Но эта пленка, с ней получится хардкор. Man, you're really invested in this. Okay, I'll help you out. It's going to take a moment though, so just sit back and relax. You take some time to look around the store. The play of visuals all around the pawn shop is mesmerizing. Suddenly, Roy turns back to you with a reel of tape in his hand. Спасибо за помощь. My pleasure. Отлично. Так, давайте ускоряться уже потихоньку. Так, отправляемся в церковь. Братан, я принес тебе музыку. Church, the place to be! Make some noise, my church people! Vibrations thump through your blue soul. The music sounds much better in the church. A hawthorn tree on Rue de Saint-Gislain, tangled in its branches, something bronze flutters in the wind. He stands on stage. The other real deck is empty. Cables run hither and thither. Я нашел эту катушку с пленкой. Может, с ее помощью получится сделать микс в анерках хардкорнее. Yeah! Remix time! Tape goes here, into deck B. A hand on his ear, he listens to the audio through his headphones and shouts. Wow! Did you get this Тебе дал эту запись сам Арно? Great excitement is bubbling to the surface within him. This is big. В смысле? Listen, I'm just going to show it to you. Ready? Готов. Закачала. Идеальная синхронизация. Now, if only we had the beat for the full assault, it would be unbelievably hyper. What is this? It's good. How did you guys do that? Ты прав, просто не надо, как гравическая мелодия считается. Должно быть, мы чего-то не знаем. Yes, but what if Van Eyck based his remix on some forgotten local melody, like a folk song, and you just found the original piece that inspired him to create this jam? That would explain why it fits so well. Nah, to me it sounds like classic Van Eyck. I don't think he needs any inspiration from folk songs. Maybe he lives in Martinez and just threw away part of his song because he thought it wasn't good enough. I think it's just happenstance. Chaos in action. Contingencies of our limited existence. That and Egghead's fantastic talent. Something mysterious is going on here.
А если правда, должно быть... я согласен с Тойком, это просто дело случая, представляешь, таланта и камона. А если правда, должно быть, Америка живет где-то неподалеку, это прям его произведение. If it fits, it fits. Bring up the volume. What about the bass? Do you have any ideas for that? Yeah, I remember. You said it needs more bass. You can't just leave it without a bass track. Продолжить выполнять задание. Yo, the warrior! Don't be too hard on yourself if you don't figure it out. I think the jam's already pretty ultra. But it could be hyper. Хочу интернализировать мысли Арно Ваней. Блять. Арно Ваней. Yes, what is it? Как продвигается проект? Вы же все не заехали, но все, что я слышу, лишь это танцевальная музыка. What? What did you say? Как продвигается проект? I can't hear you. The music is too loud. Как продвигается проект? Project. It's not going well. Почему? There's that guy. I need him to plug a 3.5 cable into the auxiliary input so that I can route the audio signal through the mixer into the speakers. Почему вы не можете его попросить? He only ever seems to care about hardcore and Yekokata. A place to be, apparently. Поговорю с ним. Посмотрим, что может сделать. Maybe you can get through his magic rhymes. Let me know how it goes. It's a paw. Ты можешь вывести сигнал сонный на колонке. Yeah! I can route it through auxiliary. What kind of a cable does she use? 3.5 or 4.5? Это точно 3.5. Вот он на полу. Oh, she uses 3.5. Yeah. The auxiliary lining is 4.5 millimeter. These two don't mix. Oh no, we're going to be in this church forever. Don't worry, I have an adapter for it right here. Hang on, this is a 4.5. We're all good people. Great! Someone got through to him. Okay, let's get it all set up. Can we turn the music off, please? Эй, музыка. Everybody, don't panic. I'm going to turn off the on for just a sec for a special scheduled event. For a special. The will be back, but we're doing something else for one moment. All right, go tell her that Egghead is ready to rave to her. Yes, what is it? Вы с камоном, он включил кабель, теперь вы можете включить звук в своих наушниках. Okay, but think you can ask him to turn the volume down a bit, just in case. Maximum! Maximum is the only way! I know it is, but could you please turn it down just this instance? Just pump it to the brick! Pump it to the hard master! There's no other way! Glue style! Наклею. He pumps to the hard master. It's hopeless. Мне кажется, кому пытается, конечно, кнопку игровки заклинило на максимум. Of course it is. Yeah! Permanent enlightenment! Glue style. Never mind then. Let's get on with our project. I'm going to unmute the speakers on a count of 5. Everyone ready? Egghead pumps his hand up in the air, waiting for the beat to drop. Born ready. Ready. I'm ready if you two are detectives. The lieutenant nods. Born ready. Suddenly, your palms are sweaty. The church seems cold and large. Somehow, there's tightness in your chest. Anxiety. Готов. 5, 4, 3, 2, хуй. You disengaged. No wind outside, no waves, no floorboards creaking.
Total, continuous silence. This is unnatural. The woman looks around. In the silence, you see dust move on the floorboards. The driver of the speaker vibrates in the air and then stops. Plasterwork begins to crumble down the walls. In the silence, a low hum starts creeping up your spine. It's a song inside you, not in the speakers, not in the room. A great bass sigh in the basement of your mind. Slowly, it builds until the air around you starts to vibrate. О, вот про это я и говорил. Это сейчас... It's out there now, in the world, made manifest. It will devour everything. The floorboards, the glass, the streets and the people. Nothing will remain. Guys, what's going on? Что происходит? It's getting louder. In the basins, the water looks like it's boiling. Hosiana! Mother of Mega! In his mind, a tidal wave approaching from afar, swallowing entire coastlines on its way. Salvation. He's peaking, the worst high he's ever been on. Это сначала оно было во мне. Это самое хорошее, мне доводилось слышать. The beauty and the beat! The future of dance! Planetary! No, Egg! It's the window! In the corner of your eye, the lieutenant steps aside, cautiously, his eyes searching for a possible evacuation route. The window is going to come down. No, the roof! Cracks appear on the stained glass window. Cracks run up the wooden pillars in the dark. Come down to us! Love! Below it, all the bass grows, like the jaws of a giant compressor gnawing on metal and wood. It does not sound benevolent at all. Очень недобрый звук. Great pulse arises in your flesh. That's it. I'm muting it. Даже с кем потанцевать. Oh, I want to feel the heat with somebody. Shit! It doesn't stop. A seal? Have you? Yes, I've turned it off. The mic is nothing. Это не микрофон. Дело вообще не в микрофоне. Andre, pull the compressor! The place is gonna come down! Fuck! I can't shut it up. The signal's passed. It's not in here. It's... This is Это конец. A great roar. The vault of the roof twists above you. Glass shatters somewhere near. Эй, камон, что бы ты ни делал, не прекращай. But then it stops, totally and utterly, as if there never was a sound. Only your ears still ring from the shock. Everybody is staring at Egghead, holding a dangling cable in his hand. Egg. I pulled the plug. It was getting too hardcore. Too You did good, hardcore. Egg. Most of the place seems to be intact. Fucking hell. Programmer lady, tell me you were recording that. 4 years. 22 people. Millions of reals. All that time? This is what we were up against. Just erased it. Сувислав ни за что не поверит. Yeah, but did you record it though? It was dope. I think we can use it. Yes, Andre. I recorded it. Damn, I need to send some letters now. Thank you all for doing this. Eggman, you too. And you, officer. I don't know what we've discovered, but I know what it sounds like now. That's a start. Ким, ты слышал? It was very hard not to. I think you're right. There is something going on here. And you need to be very careful with it. I promise, officer. We will not Что это let было? you. Я никогда ничего подобного не слышал. It was mathematical information from the anomaly, presented as a waveform.
That's what it was technically. Theoretically, I have no idea. Понятия не I've имею. never even heard of anything like this. Her voice seems muffled in the silent church. It's your ears Вы adjusting. напишите Сулиславу. Yes, our lead designer. And maybe some of the producers too. And some of the writers. If they're sober enough to open a transmission. They need to hear. That it wasn't her fault. Or theirs. They need to hear about this. Don't worry, I won't send the recording. Although I doubt they have the speakers to produce the frequency anyway. Что дальше? Вы собираетесь... Stay here. I'm going to stay here with these lunatics. Send letters, maybe meet Suliswolf. Also devise further measurements. I want you to know that's totally chill with us. Хочу сказать, нам это отлично подходит. I don't care, but thank you anyway. Спасибо. That's the best she can manage for Andre. It's quite a lot in truth. For her, at least. Now, I have a theory to come up with. Some kind of preliminary explanation to all this. Or the letter will sound like I've lost my mind. Yes, and we have to get back to stabilizing Martinez. Instead of demolishing it with loud bass noise of unknown origins. Some tiny hard thing lets go in your stomach. You have an explanation for all this. Somewhere deep in you, you know. The person you were knows. Так, погодите. Давайте этот, блядь, впишем немного логики. Yes, what is it? You don't have to. You already have. A long time ago. Погоди, но как? These thoughts formed in you somewhere, in a long forgotten discussion, behind a kitchen table, in the evening light, drinking coffee and smoking, with a friend, and a woman. She was there too. Her hair smelled of shampoo and she was smoking. Сон — это источник серости. Воронка — это лишь самое начало, это зарождение источника серости. But Pale isn't here. We're thousands of kilometers from the edge. That comforts her. Нет, мы в 20 метрах от ближайшего рубежа. She looks up into the darkness under the nave, then back at you. Серость лишь явление, переход между нашим миром и вот этим. Then what is that? It's nothing. No, it's less than nothing. Это меньше, чем ничто. Оконечное состояние покоя реальности. Представьте, что всего этого никогда не было. Then the pale is... Лишь But градиент. the gradient, it clearly hasn't started yet. We're here, and the pale is not. Однажды, когда станет больше, это I случится. understand. A theory of the pale where instead of an outer ocean, it metastasizes. Like a cancer or a mold. Erupting in points inside the world. Это как раз одно из таких мест. According to this, how long... Пока воронка начнет затягивать, уже начала, она втянула в себя звук. And information. Causing data losses in the East Insulindian front. Have you considered why it's formed in a church? And also when or how it might start growing, or if it has other effects, in addition to sound and data? Intellectual hunger fills her now. I also have a question, since we are piling them on. How do you know this? I'm not doubting you. I'm simply curious as to how a detective of the RCM knows how to think this. Она образовалась церковь, эта церковь образовалась вокруг нее. Of course! A pinewood sarcophagus, or a containment facility of some kind. Да, они действуют интуитивно или на основе каких-то религиозных традиций, о которых уже никто не I have помнит. considered the same. The bad news is there were 7 pinewood churches built in the first decade of provincial settlement. Most of them were burnt down during the revolution, or repurposed before, during the Sun reign. I'm not saying all of them have one in them, but... Some of them might. A black grain,
hanging in the air. Все предприятия, что разорились в проклятой торговой зоне, все беды, постигшие I Мартинес. think the presence of that puncture has somehow influenced the outcome of events here, even say software development. She already made up her mind when she heard it. Some kind of great and uncaring force. Все эти предприятия и идеологии, что претерпели крах, здесь явно что-то не так. I told the producers we need to go and move to a normal office building with amenities. But no, the artists like the milieu, the writers like the history. I told them. Нужно сказать об этом тем, кто все же работает в здании, и тоже могут пострадать. Plaisance and the dice maker? There was almost no one left when we packed up. Да, им обоим стоит об этом знать. Кажется, все эти мысли общали меня, вот откуда я это знаю. Anthropomorphic police officer. I'd like to say I've heard stranger things, but I'm not sure. This is a hell of a guess, however. Yes, it is very interesting, but I wouldn't say you know. This is a guess, one that's going to have to be proved by anthroponetic scientists. Когда-нибудь весь мир превратится в такую 2-миллиметровую прореху. Silent. The wind blows in through the hole in the stained glass window, cold and moist. Бля, уборка в комнатах какая-то очень хорошая мысль. Разве нет? Так. I'm going to leave that out. But the rest, some of this I can use to start to explain this to the rest of the team. Maybe I'll sound mad, but... Man, you will certainly sound... Определенно прозвучит. О, постоянные бонусы. Внушение, внутренняя империя, риторика. One more thing. Maybe a club for anodic music isn't the worst thing you can erect Твой клуб единственное, что способно around удержать this это место и всю основную реальность от распада. I wouldn't go so far as to... Yeah! Once the light is on in the universe, it will never go out! Бля, я могу остановить изучение Арно Ван Эйка. У меня есть последние 5 минут на это. Так, сейчас, погодите секунду. Ну вообще, если честно, вот если бы я что-то убрал, то это способы косвенного налогообложения. Они нам сейчас ни к чему. Нет, я, наверное, прекращу. А вот уборка в комнатах — это очень полезная штука. Thank you, Egghead. Let's leave it at that, shall we? We have an anthropomorphic detection to perform in this district. Так, шапка, вот эта хуйня. Yes, what is it? Еще одна загадка, которая пытается жить, потустороннее сообщение в домофоне проклятой торговой зоны. Woman! We were wondering about that when we worked there, but I had completely forgotten about it ever since. It must be anthroponetic crosstalk, the one you get in radios and long-distance calls.
Now it makes sense, with the pail right on the doorstep. Incredible. This would also explain why we get it on the police radio all the time. Энергетические перекрестные помехи? It's quite common, actually. When the signal gets routed through pail, all kinds of irregularities take place. You may hear snippets of someone else's conversation, or the voice of your former lover, or an echo of an event that took place 100 years ago. Pale is a shroud of memories, and it doesn't really distinguish to whom those memories belong to. You could hear anything. Понял, спасибо, что объяснили. Anytime. It's a paw! Yeah! Ох ты сумасшедший был звук. It was awesome and scary. Very hardcore. Too hardcore, in fact. I couldn't control it at all. И что случилось? It sucks up all the air in the mix until it's the only thing left. Starts compressing itself and everything around it. Completely fills up the headspace. Extreme. Inside your chest, the heart beats still with the after effects of the sound. Imagine if you could. А что если это и есть решение для микса Ванейка? Мы могли бы использовать звук в качестве баса. Oh! But how? Техника. Так, техника. It's a paw! Yeah! Бля, ну я буду ролять. Bzz, 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 goes the track in the background, never ending. You can't grasp what's missing, but you can try. Бля, может стоило додумать мысль про Арно Ванейка? It's a paw! Yeah! Bzz. Не, я уже не смогу в этом вернуться. Bzz, 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 go. Ну давай, блядь. Работай. It's a paw! Yeah! Bzz, bzz, bzz. It's a paw! Yeah! Bzz. О, мда. Так, сейчас. Ща, момент. Бля, не работает. It's a paw! Yeah! Ну чё, ждем, блядь, крит. Очевидно. It's a paw! Yeah! It's a paw! Yeah! It's a paw! Yeah! Ну, блядь, ну, пожалуйста, ну давай, ну прокни.
Просто осталось не так много времени ни в реальности, ни в игре, блядь. По сути, побазарить со всеми участниками, позвонить в телефон и все, на этом, типа, ну, еще с Плезанцией поговорить. It's a paw! It's a paw! Sidechain О! the beat. Дополнительный канал, что это такое? Listen, you can use the compressor to select between which track it's compressing, either the auxiliary signal or the main input from the tape. Make it alternate between the signals. The compressor controls the gain based on the level of the signal on the aux sidechain input. It will allow maintaining a loud sound without peaks that fill up all the headspace. Ладно, эй, тебе нужно задействовать дополнительный канал. Sidechaining it, you said? Then he puts on his headphones and his eyes go wide, wider than they've ever gone on drugs. He starts jumping up and down with bliss in total silence, still listening to his headphones. Hey, what did you do to Egghead, Cop Man? Did you break him? Просто подожди, увидишь. Are you ready, pussy? Noid straightens his back, ready for the beat. I was born ready, Egg. Кстати, ему большой палец. Качает, ебать! Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Раз... The audio assault is glorious. The speed freak dances on the stage, intensely waving his hand in the air. This is beauty! This is life! What in the world is going on? The way melody and bass flow together. It's unnatural. It's unnatural. Your body is taking a beating from the low frequencies crashing over you. It's Это посвящается анодному поколению. Introducing the ultimate Мы sound! укротили звук, подчинили его себе. Damn it. This dance club idea might just work out. DeLorean Church! The place to be! Pump it! Pump it! Who will be the innocence of hardcore anodic dance music? Yes, what is... The mother of humanisms. Yeah, it's all set up, man. Can you already imagine 1,000 people in it? 10,000. Ecstatic vibrations, totally transcendent. And I've finished setting up the new compressor too. Now the only thing left to do is the name of the club. Will you do the honors, detective? Эй, камон, у тебя наверняка есть много идей. Yakokata! Yakokata! The place to be! Yeko Qatar, the zone of ecological catastrophe. That's too morbid, Egg. Got any... Hardcore! Hardcore! Кота. No, it has to be bigger than hardcore. Yes, it has to be even bigger than hardcore to the mega. It has to be bigger than the scene. Андре, как ты предлагаешь его назвать? Name. Everything I managed to come up with sounds just wrong. Andre's overthinking it. Yes, you should do it, detective. It would be good for the signs. Noid's right. You've helped us so much. It's the right thing to do. Ким, как бы ты назвал клуб? I wouldn't build a club, and I wouldn't name it either. An underground place with no name? Sounds like something the Crabman would say. We're not going with anything the Crabman would say. Why not? The Crabman has ideas, Estelle. Здесь другого уровня Ideas of another сознания. level of consciousness. I don't care. I don't like the Crabman, and I don't like his ideas. His Аселя, ideas как are бы ты spooky. назвала клуб? How about something simple? Like the club? Too modern. Слишком And too авангардно. ironic. We don't want ironic. We want real. Real and true and beautiful. Ну, Like что a ты morning думаешь по after этому the rain. поводу?
The amnesia. Like the... I can't remember the name of the Ну, club. господи, название клуба. Amnesia! It's not amnesia, guys. Не, ребят, никакой амнезии. Сона, что вы думаете по этому поводу? I don't. Good. We have too many opinions anyway. Кажется, я придумал название. Well, what's the name? Диско Elysium. Like that DeLorean word for the world, you mean? Elysium. But Disco Elysium? Isn't it wacky? Disco's kind of gone, isn't it? Forgotten. The past is the future, but the future is dead! No, it's beautiful. Beautiful and brave. Like we want it to be. And short. And memorable. Short and Settled memorable. then. Everyone welcome to Disco Elysium. «16 трепета». Andre breaks into frenzied dance-like motion to celebrate the name. Someone turns up the beat. You should go with the flow. Join in on the experience. Вначале стукивает ритм It ногой. feels good. It feels right. But what is this? What is this thing that Andre is doing with his Андре, hands? что ты делаешь? I'm dancing. Нам же поговорить, я не хочу в этих так называемых танцах. Yes, my man. Talk? What is there to talk about if you can express yourself with moves? Видишь, что у тебя с этими It's to волосами? express my individuality. Is that a bald spot? It's hard to tell for sure with the fused together spikes, but it looks like he's balding. Может, ты просто лысеешь? Or because I'm balding, yes. I want to fuse the remains of my hair together before it leaves me. I want to show my hair. I don't give a fuck how old you think I am. I'm 20. Андре, сколько тебе на самом деле? Not 20. Ну, у него есть борода вообще. Тут прям видно. Это так важно, твоя индивидуальность. Of course it is. Otherwise, I'd just be another poor guy with no education and no money. General issue, man. Now I'm all that, and I have radical spikes. Понял, отстал. Maybe it was a bad idea. Anyway. Блять, эквилибристика, сука. Что у нас есть на эквилибристику? Минус. О! Модуляр от Faun. Так, О! Эквилибристика, эквилибристика. Ну, лучше уже не будет. Oh, hey man, it's good to see you. You close your Ох eyes ты, and бля! leaving your brain to wonder, where did that little fluttering light go? Total darkness. You sink down the darkest fathoms of your own personal deep, vertebrate by vertebrate, through the unformed skulls of your mind. Here it will begin. Who fucking cares? Славно. No, not good. Orgasme. Куда подевалась, когда исчезла музыка? Don't worry. The music's still there. It's you who is gone. Подожди, надо точно прислушаться. Nothing. Just the immaculate Что там насчет silence of несформированных your черепов? I'm gonna let you in on a little secret. Every vertebrae in your spine is an unformed skull ready to pop up and replace the old one. Like shark teeth. The one you're currently in has a little brain forming in it, waiting for its turn. Ждет своего часа. To rule the world. Боже, это что, правда? Yes, it's all true. In the spinal cord. Я готов. Good. Because from what I can see,
It's about to bust a move. Bust a move! Foolhardy! Do you even know what's happening on the surface? Maybe 1,000 years have passed. Or maybe you started spazzing out like 2 seconds ago. With your eyes still closed, the first thing you feel, all the way back in the pivoting darkness of your own torso, is warmth. You have become a triumph of rhythmoplastics, somewhere in a smelly wooden church on the coast of Revachol. The wounds from the war you waged on your body are healing. You must have touched upon an entirely new way of moving the human body. Every motion is pumping your brain full of endorphins. Open your eyes to the pioneering glory of hard style. Открыть глаза и станцевать так, как никогда не танцевал. You have become a flawless interlocking mechanism. С мечом и бутылкой! Coming from the speaker setup of the one called Eggheads, entirely, rigidly, imbecilic, without pity or fear. Free from self-awareness, no deliberation, only, and I mean only, execution. Oh my god! No way! It's happening! His reel-to-reel mixer blasting the anthem of a future that will never come. The young man observes your moves for a second. He throws a screwdriver and a bunch of drill chucks into the corner and explodes into dance. What he lacks in sharpness, he more than makes up for in violent enthusiasm. Что ты делаешь? The young woman lifts her headphones up slightly and raises her chin. Asil, aren't you going to dance? No, recording. The lead programmer throws the other young woman a knowing glance before turning her attention back to her own work. She's still at her mainframe, pressing buttons, reading printouts, but she started nodding her head along to the music. Танцуй, таков The young закон. man immediately bounces up and down, then assumes the same dance pattern, embellishing it with some sort of waving motion. The authority of the law is clearly unquestioned. Ким, иди сюда. What's going on here? Delinquents. Иди сюда и танцуй, говорю. Squeezes the bridge of his nose. The light reflects off his glasses, giving him the appearance of a surgeon in the middle of a tense procedure. He's having trouble adjusting to the new reality before him. What's happening? Я стал самым танцем разрушителем миров. Rock on, then. Эй, я ж позвал тебя танцевать. What? Вот оно, не дай лейтенанту уйти, не получить свою дозу хардкора. Who's the one in charge? You are. Лейтенант, ты первый раз, когда пользуешься вышестоящим положением. Это приказ. Are you kidding me? Я абсолютно серьезен, поверь мне. Теперь давай, пришло время зажигать. My what on? Я сказал, давай зажигай, черт тебя побери. Sheesh, okay. Okay, you psychopath. I see what you're doing there. It's jacked up footwork, plus is that Ubi folk dancing? Nah, it's not Ubi folk. It's hardcore. Yeah. Whatever. Леонид хорош болтать. Oh yeah? I did 15 years in the juvenile crime unit. I can do age inappropriate. Age inappropriate. Now, check this shit out. The lieutenant begins to heel kick the church floor with such intensity, it's reasonable to fear he'll kick a hole, causing the floor to crack and the pillars to collapse, bringing the church roof down on all of you. It doesn't look like he'd give a shit either. Что могу сделать? Я хочу выйти за пределы. The dynamic motion of your flailing body is bordering on the extreme. You're going off the charts. You feel as if turning on the hyperdrive would be a point of no return. It feels almost melancholy. Все вместе, где же вы?
Hardcore filthy air! The sound above my hair! What now? The sound above your what? Above my hair, man! Okay, this is too imbecile. Excuse me. И трепет, зависимость от спида. Сона в сиденье, Андрей цвет активнее Савки танцевать. Подключить гипертягу. On the coast of the Martinez Inlet, in a small weather-beaten stave church built 380 years ago by settlers from the Occident, most likely to guard against an anomaly at its center, an officer of the RCM is contorting his body into idiotically rigid shapes as he invents the future of dance music. It's the hardest anyone has ever danced. Я непонятно странное чувство, что это, такой холод, даже сейчас. I am la Revacholière. I am the city. Столица же ты имеешь в виду. I am a fragment of the world spirit, the genius Loki of Revachol. Жёг мирового духа покровительница Ревашоля. My heart is the wind corridor. The bottom of my air is red. I have 100,000 luminous arms. Come morning, I carry industrial dust and let it settle on tree leaves. I shake the dust from those leaves and onto your coat. I've seen you. I've seen you. I've seen you with her. And I've seen you without her. I've seen you on the crescent of the hill. Ты можешь разговаривать со мной? The modulations of my voice are noted down with thermometers and barometers. You feel me in your nostrils, on the little hairs on the back of your neck. I also reside in your lungs and vestigial organs. Everywhere there is space. Но кто я такой? Почему ты говоришь со мной? You are an officer of the citizens' militia, jaunt in rebut. When you wear your coat, you wear my soul. You move through my streets freely, in motor carriages and on foot. You have access to the hidden places. You also circulate among those who are hidden. I need you. You can keep me on this earth. Be vigilant. I love you. An officer of the RCM is lying on the floor of a small church with his eyes rolled back and his tongue lolling out. Several others are standing around him. He's had a good rest there? Я говорю с своим городом Ревашолем. Fuck yeah! I bet you did. Those were some advanced moves, man. That's all great, but we should really get going. We spent enough time doing aerobic exercise for today. Нормально, нормально. You might be imagining it, but it feels like Egghead turned the volume down. Such is his respect. Man! Now, man! Now imagine if we could do that, right? But with like 1,000 people. End of human development. Mission complete. Просто улёт. You're absolutely beat. Muscles relaxed and feet like noodles underneath. Goodbye, officer. Oh, the god of dance. Goodbye, officer. You got us in, cop. I can't believe you got us in. With wonder in his sharp eyes. Between you and me, I don't know if you've noticed this about me. I'm a little suspicious of authority. But you really came through for the hardcore underground. Yes, you really came through for the hardcore underground. How come? Как это случилось? The leader is cutting some futuristic shapes on the floor, sweating profusely. A cell using her contact mic to listen to a tree underwater. The one with the large head is blasting the dance track on repeat, while the stained glass window behind him
is В этом rattled парне есть from искра, the я это base. ценю. Okay. What he means is, you can't possibly have handed them this real estate for such a flimsy reason. Then again, whatever keeps your nose out of the bottle and on the job. Ну и что думаешь по поводу церкви? It's a miracle of carpentry. Dead bodies carved into total shapes. Now it could be something more. Как думаешь, сколько этой церкви? Лет 300? That's right. The first settlers built it, plus 6 more like it, on the coast here. Was one of the first things they did. Must have been really scared of something, but I understand. Alone on an uninhabited archipelago, forced to face themselves and nature. Pre-industrial quantities of solitude, the sea, perhaps something more fundamental. He means something paranatural. He must... I would want to build a safe place for myself and my own as well. Это более существенно. Ты имеешь в виду звуковую аномалию? Maybe they were unable to face the nature of the world, perishing. В каком стиле построена церковь? Who's into building critique? Okay then, this is folk DeLoreanism, lawmongerer. It's a subset of early DeLorean architecture. Ладно, какой была делорианская архитектура? Total. Everything between an ancient concrete cathedral and a glass cube is DeLoreanism. This is just an homespun version of it. Folksy stuff. Early mass production. They made thousands like this. Does that help you out? На что были похожи делорианские здания? Vertical, thin, white, a false image of grandeur. The source of the system is up there. You're at the bottom. They really dug that power vertical. Like to show off large and intricate structures. Arches, spires. Put you down with them. They were really прекрасно, брак священен. entitled to your wrong opinion. Я вижу, церковь не покрашена в белый. That's the reason it used to be white on the outside, before the sea wind took all the paint off. Slowly, peeled by the wind, your skin crawls from the sensation as you look around. Что ты имеешь в виду под мертвыми телами? Dead bodies of perennial plants. Sigma functions have left this place. It's a good thing we came along. The spiritual collapse has been total. Духовное I saw разорение? some piglets suckling their dead mother. Have you heard this one, Copman? After a short while, they shuddered and went away. They had sensed that she could no longer see them, and that she wasn't like them anymore. What they loved in their mother weren't her body, but whatever it was that made her body live. End of quote. This is an high-quality carcass. The power of anodic beats and hard bass is needed to reanimate it. Ты хочешь сказать, что не являешься поклонником системы светочей? 3,000-year-old tyrannical regime of history, built and maintained by hundreds of generations of self-appointed intellectuals. It's Полагаешь, что танцевальная музыка сможет победить систему? Anodic dance music. Regular dance music wasn't hard enough. And yes, I do. You know what this kind of stuff goes well with? Разве... У меня никакого желания прижаться в Your Нарика. pleasure response was more like, just wondering if he has any. Как тебе этот витраж? I don't. Fucker giving me the evil eye. Даже какие-то негативные вибрации. No wonder. We have to get rid of it. Dismantle it. Can't dance with a giant mass murderer looking at ya. Not a good look for the club. Not good look for a club. Man, mellow. No one's a mass murderer. This is a house of love. Mass murder on the floor! Если не чувствую в ней что-то пугающее. She is a party repellent and must be taken down before we can begin partying in here. No, that's not it. It's something Порази ее, разбей, something уничтожь closer это to the окно. skin. Will do. No, Noid. Stop twisting my melon, man. People are gonna love it. It'll be our thing. Plus, it keeps the cold out. Но она красивая. Invented the beauty you're feeling.
Seeing her glass cutters and iconographers, you set the standard, all right. Then you meet it. It's effective like that, but it is also very soft. In the true life of tomorrow, every woman will be an innocence. They will wear neon headbands and leggings, and they will glow in the dark. But you don't like that, you liar. You like this one. The softness of her core is dear to you. Так, сейчас, секундочку. Oh my living God, it's there. Suddenly you feel like you need to plummet into it. Look away. Say something. По-твоему, она была человеком? I like this question, Cop Man. She did not live the life of a human. She lived like someone who's playing a game. The life of an operator. That's not the life that humans live. Так люди не живут. She was adored. Humans aren't. I don't know about you, but they hate me. And they do not think I'm innocent or some shit. Да, like она играла с семенами, для нее все это было игрой. Yes. Это не было обучение мирового The духа. world spirit does not have a body. It has organs. Hardcore is an organ of the world spirit. This Arno Van Eyck track is an organ. The carpentry. Ладно, хватит смотреть разговоров, не хочу больше о ней думать. Okay. The mass murderer. Okay. Как идет обустройство? Hard to say, Cop Man. Signs in here are distinctly wild. Gonna take a while before everything's properly synced. I did get to talk to the Crabman though. Ты про Тьяго? Anyway, he's been giving me kind of Психоделические особенности этого psychic места. rundown of this place. Dude's seen some crazy shit, but he's actually a lot like us. Хочешь сказать, что взять его потрезвость не кажется тебе слишком ограничительной? Talking to him, I realised that sobriety can be pretty hardcore too. Заслуживает уважения. The man picks up on stuff, and he knows a lot about the church. I got a lot to learn from him. Good thing you didn't squash him. Еще поговорить об этом месте. Sure. Сейчас расскажу тебе о церкви. Crabman's been lurking here for a while. He's experienced things. Things that give off bad signs. As far as we can tell, the Ubies built this place about 320 years ago as a sarcophagus. Ты хочешь сказать, здесь есть покойники? Not like a literal sarcophagus. I'm just being metaphorical. Для чего? Encasement, confinement of something they were afraid of. Something new and unheard of on the Isla. I think that's what the Crabman is experiencing when he climbs around upstairs. Like, this is some old world shit the Ubies had heard about. I thought the best way to deal with it was to build a church, surrounding it, to contain it. Похоже, что Мтьё как раз мог бы заняться отряд дальновидцев. I don't even think the Ubies properly understood it. What it does. But it's what this Sona person is looking for. And it'll be fruitless though. She won't be able to measure it. People like that always want to measure everything. All those things they really can't. The wood creaks as a gale blows by. Outside, dust particles fall through the darkness, settling down on the age-bleached floorboards. Кажется, здание не слишком прочное. No, it's pretty fucking unsound if you ask me. They should have built a club for anodic music around it instead. Anodic music will definitely contain whatever we're dealing with. And if it can't, well... Почему ты считаешь, что он постигнет неудачу? Я обнаружил в Мартинезе торговую зону. Может, от этого пытались уберечься Уби? Думаешь, в этой теории что-то есть? I don't know. Maybe, maybe not. It's not a thing we can answer, Cop Man. Even I have limits.
I'm a limited size person. Но если это что-то неосязаемое, то и волноваться не о Maybe you чем. can figure things out, cop man. I think. Фу, блядь. Так, поговорили со всеми вот этими. Кстати, а с этим можно заново поговорить? Oh, hey, man. It's goodbye, officer. Так, ладно, все, давайте, блядь, поговорим нормально с Нойком. Yo, man. Что так подозрительно ко всему относишься? People are esoteric people. We don't go around spilling everything to Johnny Law. They don't call me Noid for nothing. It took us setting out for this whole enterprise to get our signs synced. Все вообще прозвали Нойком. It's short for paranoid. Могу узнать причину, что хорошего в подозрительности? A reasonable question. Say I get hurt. I want to make sure it never happens again. So I analyze the situation. Exercise caution. Caution is suspicion. И что вызывает твои подозрения? It'd be easier to list stuff I'm not suspicious of. I'm not suspicious of sound and colour. Mechanics and chemistry also have a trueness about them. Most anything else deceives. Wants to steal your life away. This is a good, dangerous line of questioning. You should prod him on. А что самое I don't have a подозрительное? top 10 list of things I'm most suspicious of, but if I had one, the left-right complex would be number 1. Number 2 would be their sole accomplishment, the pig-wheat paradigm. То есть у тебя умственное расстройство. Mental illness is a term the powers use to homogenize people. Расскажи I think I don't подробнее. reach mental illness. I am merely Что politically там? ill, a suspicious element. Расскажи, что там с правыми и I левыми. prefer not to. Both ask the wrong questions. Any spark of light from either one is accidental. Their combined movement's only concern is producing enough pig and wheat for everyone. The end goal of humanity. The original mistake was assuming that words have more being than bodies. That's what led us astray. Far from our true lives, but we may yet find a way back. Whatever this true life is, you feel it's the real centerpiece of this mythology. Почему ты считаешь подозрительным прирост свинины и It's пшеницы? our only shit. We should make better use of not being animals or cereal grain. Что плохого в ourselves. злаках, иметь достаточно еды, это шаг вперед, признак развития, движения к величию. Yes, having food is means to an end, but the left never talks about the end, only the means. Caps are likewise suckers, constantly sleepless in worry. Ты же впечатляешь, что тебя о другом. Flicker. Тупую настоящую жизнь, что это такое? The life is true if it's free from fear, an internal division among oneself, and others. Mankind has seeds of greatness in it. И как же вернуться к настоящей жизни? It will be hardcore. Beats and bright lights to shatter falsehoods. Nerve impulses for the collective body. We are very much alike in basic structure. An hard enough beat would awaken everyone to a truer calling. In unity. Just like that. The speed freak is right in your face. His eyes burning. His comrades look on worriedly. The young man is dead serious about this. То есть ты шпаешь основанное на шуме Many общества. non-Occidental cultures share a beat at their art. Thus, they are closer to true, hardcore life. There's just never been enough of them, and they had to rely on some extremely basic percussion. Ты все время говоришь про хардкор, что вкладываешь в это слово. Utmost dedication, thoughts from the spinal cord. It's a potent superlative as well. Egghead usually has a better concept of the hardcore. He just really likes saying hardcore. Hardcore! Это очень туманно, одержимость, что там кульминация. Maybe you're being too specific about it. Try consulting with your spinal cord, like before, when you pulled those primal dance moves. I'm sure the world was glad to see him again after all that time. Сменить Oh тему. yeah, sure thing. Что одежда They're такая? hardcore. И все? They're just clothes. Ну да, выглядит Nah, экстравагантно. these are just boring, normal, hardcore clothes. That's outlandish. Это мой хороший друг и единомышленник, поверит мне зажигать от I души. can see that. And you've partied very hard for a very long time, haven't you?
It looks like you're trying to end yourself with it. So large, too. So many different patterns. It's crazy, man. I like it. You suddenly realize the patience and respect this speed freak has shown you is partly because of your style. He's probably not like that with everyone. Respect to the man! Галстук надет, проанализировал ритм. Переконарство есть любовь. Концептуализация немыслима. 16. Ну тут только если этот, блядь. She's whistling a melody. Hey there. I've been recording some new audio from all these beams and rafters. The sounds travelling through the wood are pretty cool. Creaks and stuff. But that's not really what I wanted to talk about. I wanted to thank you instead. За что? For getting me and my friends in here. And we even found some new associates, such as they are. Как поживают Good, остальные? I think. Noid is getting a read on the place. I think he finds the carpentry very impressive. Andre's been setting up the compressor and dancing. Egghead's been keeping the party up. He's got the stage under control. Sauna, the programmer, she's doing whatever she does behind that radio computer of hers. She doesn't talk to us much. And the crabman hasn't shown himself, thank God. А теперь ты не могла бы рассказать о своих коллегах? Sure. You helped us out. Расскажи о Сонне. Ah, she's a bit odd, I have to say. Doesn't talk much. I'm not really sure how to vibe with her, you know? Seems like she's not in a very good mood most of the time. But earlier today she told me about Welkins. And she seemed oddly happy, like she had some idea with those little creatures. Some artistic idea. I didn't really listen, I was busy with my mic. Так, завтра сам буду сказать плезанцы и рещица про проклятие. Вот, и... Ну, сейчас шок телефона и потом к Рубе. Что насчет Тьяго? Oh, the crab man. Still gives me the creeps the way he moves. But he doesn't actually come down that much, just climbs around the rafters. I just tried to stay away from the crab man. But he talks to Noid. They seem to have some thing going on. Он разговаривает с Нойком, зачем? Beats me. Noid said they get along somehow. They're both crazy enough, I guess. И чем он там занимается? He doesn't really answer our questions, see? Not that it's easy to ask them. What are we supposed to do? Yell up at the tower? Спасибо, по поводу Who do остальных. you want to know about? Расскажи про Андре. Andre, he's a cool guy. Doesn't really come off as one, but he is. To me, at least. She rubs her sides, but not from cold. Her shoulders are relaxed. She must have taken a hit, or she's on an upswing. He takes care of shit. Sorry. I mean, he's got a vision. For what life should be, you know? He tries to push things until everything falls into place. He's an organizer. И что он организовал? Nothing. But then again, there's nothing to organize around here either. He really wants this church thing to work. Must have taken it as a sign when he found it abandoned like that. Said it was an augury. I don't know where he got that from. Andre's not super intelligent. I've never seen him so psyched about anything though. And he's often psyched. Looks sort of desperate, like it's his last chance or something. Or maybe he was just high. I mean, not that he does drugs, just high, you know? С девочкой ты... Yeah, drugs, shit, fuck. We don't care. Yes. Anyway. Андре твой парень? Yes. Расскажи про Who do you остальных. want to know about? He's a Жганойки. four-burger, I guess, like the rest of us. Okay, maybe not Egg, I don't know about him, but... Чего не Noid and the rest are уверена. from Fallberg, making the pilgrimage up О, north to помнишь, visit только the по Elysium. Элизею. He's real hardcore about the lifestyle. Чем он занимается? What do you mean, do? Да. Like, he's a carpenter, trained and all. О. He's very good, he just doesn't have the mindset to work like that. In a shop somewhere. Из его убеждений, из-за хардкора и ребер, спинного мозга и всего вот этого? Not to sound too dramatic, but I wouldn't make light of his belief system when he's around. Noid's a serious person. He's serious about the lifestyle. Что еще за It's just паломничество? something poor Fallberg kids do every spring. To pass the time, we walk the entire length of Boogie Street, up to Jamrock. Or as much as possible. А в чем проблема? I don't know, man. Have you been down Boogie Street?
It's a little bewildering. Ой, знаете, сразу не представляется агрессивного алкоголика, который нам упился в такие дрова, что не помню, как называется одна из центральных улиц города. Kind of. Так говорю сейчас. Yes. Okay. Then you should go and take a look, I guess. Boogie Street is cool. Че, я агрессивный фашист, не одобряю разных людей, так что не думаю, что я отправлюсь туда. Okay. To each his own. Лучше расскажи мне об этом. Не можешь сказать про Икамона. Зачем он так орёт все время? He's the party boy. Он мне то же самое сказал. Что это значит? Melodic music doesn't really do vocals in the traditional sense. Vocals are thought of as rock. That's to say they're a bit backward. No offense if you like rock music though. Rock music's cool by me. Ты же мне опять о том, что рок мертв. Я уже давно оставил эту музыку. Диско и рок несовместимы. Okay. Anyway, even if you don't have vocals, you still need someone to say something every now and then, right? To urge things on. That's where the party boy comes in. He basically just stands on the stage and dances and yells how awesome everything is. It's very catchy. I understand. People are usually afraid to do things if others aren't already doing them. Dancing makes you dance, like sneezing makes you sneeze, or yawning makes you... Anyway. Мы определенно наблюдали это воочию, правда? Yes, I suppose we did. Отрыв был знатный. Даже это что-нибудь про... Откуда он? Давно он в вашей компании? We don't know where he's from, or who he is, really. One time we were out partying somewhere in backwater Forburg. Or maybe even Coal City. I can't remember. Maybe it was Coal City. Egg was yelling along to some jam someone was spinning. All night long. Just kept yelling until he didn't have a shred of voice left. When the sun came up over the mines. There were mines? Yeah. Значит, было в It was in Coal City. Egg came with us. He made this wheezing puppy dog sound all the way back. Даже говорить не мог. It was definitely Coal City, because it took us 2 days to walk back to the fort. He just wheezed the whole way. We never really asked why he came with us, or who he was. Кажется, его зовут Жермен. Jermaine. People are sweet. You can see it must have been a great night. The memory causes her to go silent for a moment or two. You wish you'd been there. Расскажи про остальных. С другой стороны, расскажи-ка о себе. Me? Again? Расскажи о себе. I'm a silver bird. There's that phrase again. Really reminds you of. Что это значит? It means I don't answer questions about myself. Я полицейский должна ответить на мои вопросы. Is there a law that would stop me from lying, though? That would depend on the circumstances. Понял, отстал. Me? I told you. There's that phrase again. It means I don't. Thank you. Sure. Поймать серебристую мухоловку. Блю! Hardcore. The silver bird has already flown away. I will catch it later. Yo, man. What's on your mind? Dedicated. Блять! Hyperactive. You will have to add something to understand this list of loosely formed qualities called hardcore. You need your own entry. Make it. Это была судьба. Surpass them. Dance till you drop. Dance till you die. If you must. This is for your posse. They got to keep it up. They got to move. You are the major mic enforcer. Я хочу хардкора. Так. Так. Я закон. Перепокнуться. Светит солнце, нас не остановить. Солнце светит, нас не остановить, будет называть до конца света. Let it happen. Keep on dancing till the world ends. Эстетика хардкора в жопу семантику. Победа. По сути, мы сделали все. Ну, не поговорили с этой нормально, но, короче, да. Называется терпим.
It's getting cold. This late. Good night, officer. Войти в хижину. Выйти из хижины. Сейчас будем набирать, что называется, номерочек. Правда, нужно перенарядиться немного, а то я надел кринжовые штаны и кринжовые очки. A metal payphone under a yellow plastic dome. You could use it to call someone. Ща будем набирать, блядь! You hear the tone. The machine is inoperable. Calling. Still calling. This feels wrong. Может, не стоит Should you этого be делать? doing this? End of tone. Someone picks up. Pierre, is that you, Pierre? Да, это Пьер. So nice of you to find the time to call me. It gets so lonely. Even the animals have died. Одиноко бывает даже среди людей. Are you sure you're Pierre? Your voice, it's different. There. Chrysanthemum. Her voice is drowned in white noise. Sounds like waves. What? Новый номер. Calling. Still again? Seriously? Someone with a masculine. Hello, Gerard speaking. Жерар, что дебильное имя, поменяй его, поменяй себе имя. What are you, like 5? Thanks for calling, asshole. Phone hanging up. Disconnect tone. Calling. 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 Still calling. Still calling. Stop calling me, man. I'll get you your money, alright? I just need till tonight. Let me work. Навсегда стоит быть добрее к окружающим. The phone gets hung up fast as lightning. All you hear is a shuffle of nylon as disconnect tone. Calling. I'm tired. Sounds like he hasn't talked to anyone in quite a while. Я тоже I устал. could go just 1 month without writing. No, 2 months. I could regenerate my brain. Fucking liberalism. The man disappears with a sigh. You do not hear the customary disconnect tone, just silence in the handset. The machine is still waiting for you to dial a number. Lucky you. The call went too fast for the payphone to register. You can still make a new one without paying. Закрыть глаза и набрать шейный номер. Едкое эхо. You close your eyes and followed, but still, time. What were you trying to achieve by closing your eyes? Did you want your muscle memory to take over and call somewhere? Where? His own heart. Твоему сердцу. Really time to stop this. Тебе действительно пора остановиться. We've had all the fun there was to have. Уа, блять, не дали позвонить нормально. Ну хорошо, у меня... Я сейчас въебу этого, как называется? Как оно, блять? Перчатки, короче. Модные свои. A metal pave. You hear calling. Still, this field end of her voice. Calling again. Someone. Hello, what are you saying? For disconnect. Calling. Stop. I'll get you your money, alright? You got the wrong number. Disconnect. Calling. I'm tired. Sounds like he hasn't talked to Raiden, I hate the man. You do not. Lucky you. The call went too fast for the. Закрыть глаза и набрать шейный номер.
You close your eyes and put your index finger on the rotary dial, then pull down on the number, then move one up, and repeat the motion twice. Strange. This is not how you started before. Минуточку, что я только что сделал? You dialed 001. This is not the Код не area code of Ревашольский. Show. It is another destination on another Isola. Some far-off nation-state. 414447. The rotary dial feels cold from the sea air. 1117361. Your fingers keep moving like a spider. Every time the ring rotates back with a little ring of metal, like a bell tolling. Есть еще. Yes. 451-67451. You are going deeper now, into some unknown place, far away from this island of matter and its telecommunication networks. 451. You have dialed God knows how many numbers. The headset has been waiting silently to relay a signal. Surely nothing can come of this, you think. But it does. A connection. An ultra-long distance call. Your air fills with a crackle, the wash of a strange ocean full of white noise. A little bird starts ringing in there, not like the local calling tone before. No, a small ring in a cage of distortion. Calling. Calling in the night. The saddest sound. Самый грустный звук в мире. Both pitiful and terrifying. You feel your pulse rising with each ring. Calling still. Все еще By the идет. bedside of a dark but capacious apartment with long windows. You know this to be Знаешь, это наверняка. The handset starts slipping from Ебать! your sweaty palm. Your breathing is heavy. Вытянутые окна? Откуда я это знаю? Just do. And you know it is going to hurt. Пускай дальше звонит. Calling, 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 calling still. Then the ocean breaks. Out of the depths, a woman's voice emerges. Small. The dearest thing you've ever heard. Я хочу умереть! Блять, я сдвину. Я последний из благородных рыцарей. Я освобожу славный город Ревашоль. Я сдвину морские волны. Я поверну время вспять. Я стану еще пьянее. Ау. It's so late here. It's 4 o'clock, Harry. I need to wake up in 2 hours. Что вы говорите себе? Где ты? Я законный детектив, расследую дело о повешенном. Does not answer anymore. Я раскрою его. Disconnect tone. The machine ran out of money. Run to the church, home, anywhere but here. Anything but calling her again. Набрать длинный номер снова. You dial the number again. 26 pulls of the rotary dial. The machine eats the coin, and a terrifying ocean of distance rustles in your ear. In the middle of it, a familiar ring. Small, distorted. Calling. Calling. Put it down. Положи Before трубку. it's too late. Пускай звонит. Calling. 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 It looks like she does not want to pick it up, Harry. Stop scaring her. Почему? Come on. You know why. Все равно пусть звонит. Calling. Underneath it, she is naked and warm under a blanket. Без одежды, да? You can't hear her reply. Ты теплая. There's a sigh. Нужно сказать мою тайну. I'm going to hang up now. Phone hanging up. Disconnect tone. Набрать.
You dial the number again, as you've done many times. You remember calling, and calling, for who knows how Хочешь забрать мои деньги? На, нахуй, получай пизды, мобила ебаная. The cold metal is hard, and your knuckles bleed. Takes your mind away from that voice. Че денег, да? Денег тебе, блядь, надо. It didn't give you any fun for that money. Your hand is swelling up. A metal payphone under a yellow plastic dome. There's a life is garbage. Да, поговорили. Ну ладно, пора откисать на сон. Нам еще базарить с Плезанцей и Рещицей. It's getting late and it's snow. On the table, you see a bowl of water. Побриться — это правильное решение? Reflects back a vague image of your face. Nose bulbous and red. Hair unkempt. Wrinkles lining the eyes and forehead. You'll be looking like a pansy without the chops. A fucking pansy. A fresh start looms ahead. Clean yourself up and be born anew. Пора сбрить бакенбарды. Your hand trembles as you scratch your cheek. Oh no, that's not how a grown man shaves. Да из никакой стороны сжимать сильнее. For crying out loud, you're gonna cut your own throat. There's no way to salvage this. Не обязательно сбрить бакенбарды. Your hand refuses to move another millimeter. A small trickle of blood runs down your cheek. Ну не получилось, не фартануло. The bed is comforting. Спать! The bed underneath you is soft, if lumpy. Waves wash the sand underneath the hut, then grow distant to your ear. In the quiet hum of the organic heater, you fall asleep. Like a deftly cast fishing net, sleep pulls you out of the world and into its dark shore. The rough mesh chafes, tightening around you, it digs into your brain. Класс, уверен, сейчас меня стигнет расслабон. Going for you out there. Helped anyone lately? Saved anyone lately? Killed? Murdered anyone lately? Because you know you are a murderer. A disco music listening psycho killer who offs poor people. And then Мне плевать, я не боюсь. Hear that? You are naive to think he's afraid of his bloodied hands. Soul brother. Oh no. I see inside his amygdala and his hippocampus. То, чего он в самом деле боится. Really scared of is much, much worse than that. Что же это? Don't tell him, sister. It's too bad. They're right. This is their function. To keep you from... Че вы это делаете? Я просто хочу спать. We're trying to help you. All these processes, these tortures, voices and tremors are all just distractions, flares and countermeasures to keep you from the last dream. Худшего. The worst. Последний сон. The last dream will be total annihilation. Cinders peeling off the fuselage. И воздух запахнет абрикосами. We will be dormant. Of hell. An ancient sadness, brother.
10,000 years later, in front of the video rental, there is a warm breath on your face again. Everything is okay again. Все снова хорошо. Everything is so okay. Скорее бы, скорее. Your eyelids flutter open for a moment. When you close them again, you sense the light of the room around you. You're back. In 2 seconds, the alarm will ring. The last thought in your head before waking is, maybe you shouldn't have seen that stained glass window in the church. Запись похожа, если не хватило сумрака для пассивного трека во время разговора с Ревашолем. Блять! Кринж! Мне пришлось снять мои охуенные двухсумраковые штаны, блять! Обидно! Обидно! Мне я правда вряд ли сейчас загружусь до того момента. Quick save backup. Ну да, я очень далеко отсюда, блядь. Бля! Кринж! Бля! Вот, видимо, когда нужно было напиться. Хуёво, хуёво. Стоп, куда у меня проебалась электрохи... А, вот она. Вы видите, что посмотрите обратно. Там проблема в том, что мне не загрузится. В этом и дело. Тут час геймплея между мной и разговором с Ревашолем. В этом проблема. Типа там буквально типа час геймплея. И несколько белых роллов, которые я типа ролял с квиксейвами. Так что... Проблема. Там, ну, там реально дохуя. Ну, ладно, сейчас попробуем, блядь. Чё там? Это нужно, чтобы эти хуесосы пришли, блядь. У меня, скорее всего, автосейв был до того, как я открыл медведя. Есть такие подозрения. Бля. Короче, тут реально дохуя. Рок себя наебал. Ну, типа, блядь, откуда я знал, что мне нужно именно сейчас, типа, блядь, именно, блядь, проверку нахуй сумрака. Я, конечно, не буду с этим заниматься, потому что это ебанись как долго. Hi again. So, yes? We are grateful. That's... no! Fine. We can make do. It's going to take us a... Делать ради контента. Честно, я не собираюсь это сейчас делать. У меня есть искреннее желание перестать делать то, что я делаю. Но я просто не знаю, сколько это реально далеко. Просто я сейчас... Блядь, там же этот гигантский диалог с Соной. Блядь, его ж просто так не проскипать. Там же нужно вроде нормальный... Блядь, у меня же... Не, чувак, не, знаешь, я ебал, серьезно. Там же, блядь, там 2 диалога, в которые нужно вдумываться. Или погоди, или я могу сразу, типа, зафлексить. Yeah, it's all
set up. Ecstatic vibration. Now the only thing left to do is the name of the club. You have? Like that. But did... No, it ain't. Где я не могу сразу типа You should станцевать. go with the flow. It feels good. I'm done. Yes, my man. Talk audio waves thump against your ribcage. The speaker setup makes everything sound much better. But there's a noticeable lack. Goodbye, officer. Так, короче. Окей, нам придется сейчас реально, блять, да, может сразу зафлексить, нам придется сейчас реально ролять, типа, как каждую эту, блять, короче, нам придется, типа, 100 часов ролять, потому что нам не хватит эквилибристики. Так, блядь, что у меня есть на эквилибристику? Так, модные штаны. Очки. А, бля, у меня есть одно повышение уровня. Бля, один хуй тройка. We're close. True. Hard. Hardcore. Hardcore. Internally coherent. All He furrowed. hard. Is it though? But is it? Feels like you should reply with. I am the mic. Чего, блядь? True. Hardcore. Internally. All core. He furrows. Hardcore. The question is, but there was. We're close. True. Hard. Yeah. Lucky. We're close. True. Как там, блядь, с ним поговорить-то на это? Internally all core. He furrowed. Hard. Is it though? One man. We're close. True. Hard. Yeah. Lucky. Блядь. Да я не помню, нахуй, как с этим Эйкомоном разговаривать, он какой-то ебанутый, блядь. He furrowed. Hard. The question, but there was a. We're close. А, точно, все, я вспомню. Internally all core. He furrows his brow. Is it though? But is it? No, but the skill. There is a horse. Don't be alarmed. Everything is okay. He isn't actually worried. Че, мне какой-нибудь плюс там накинется? Oh, hey, man. It's good to see you. Нихуя, кстати, не накинулось. Vibrations, the whole he stepped the other real. Yeah, the first. The isn't some. It's like. I think it's super hardcore, but you're. But how? No! This is the answer! Uh-huh. Oh. No! No! What? As your mind worked. Oh, yeah! The abstract, the hard. I know! But there's something. Yeah! You know it in your. What? Wow! Okay, I'm sorry. He feels ashamed. He can't. The young man. Basically, yeah. There is a hawthorn tree. Oh, Saint, and the most. But it does it? Anyway, cut tape! Yes. Yeah! А надо ему пленки тащить, либо басы сделать. Oh, hey, man. It's good to see you. О, смотри, шансы уже 8. Goodbye, officer. Yes, what is it? What? I can't hear you! Oh, there's that guy! I need him to... He doesn't listen to me! He only ever sees... Thanks! Let me know how it does... Как же это все долго, блядь. Good morning! To the man... Oh!
Oh, Don't worry, hang on. Great! The honor will be back. Yes, what is okay? Max, I pump it. see? Because Can't turn down. of course. Yeah. Never mind. Egghead pumps his hand up in the air. Born ready. I'm ready if you two are detectives. The lieutenant nods stoically. Suddenly, there's tightness in your chest. Готов. 5. Mute this. No, the woman. In the silence, a low hum starts creeping up your spine. It's a song inside you. Not in the speakers. Not in the room. A great bass sigh. It will develop the floor. Guys, it's In the Hussy. he's peaked The beauty and the beat. No! in the The window! cracks Calm down. below it. A great That's it. I'm muting it. Oh, Shit! Yes! The mic is nothing. Andre! fuck. This is it. A Бля, мне great так нравится. roar. The Трепет thoughts of the world 27. above you. And then it stops. Totally. Пойдем до бассейна, что там проект на технику еще There сложнее. never was a sound. Egg. I pull. You did. Да? Yeah. Yes, thank it was very... I promise, officer. Stay here. I want you. I don't. That's the... Now. Yes. Sometimes you have an explanation for all this. Ты ничего не понимаешь. Как минимум вот это можно сделать. Good morning. Yeah. Too hot. It sucked. Inside your chest, Yeah. Oh. I don't know. Yeah. А, бля, это нельзя сделать. Это нельзя сделать, короче. Пока я не найду эту пленку. Oh, hey man, it's good to see you. It's to is that a ball? Or because I want to not 20. Yes, it is, man. Absolutely. Низкие шансы 17. Чё? Из меня эта хуйня только что выветрилась. Чё, угораете? Бля, прикиньте, из меня только что бухло выветрилось, блядь. Добазарился. Мы сейчас час этой хуйней занимались, чтобы вы понимали. Буквальный битый час, блядь, этой дрищней занимались. Давай, блядь. Oh, hey man. Будет резветь начал. Goodbye, officer. Так, Квиксей. Oh, hey man, it's good to see you. You close your eyes. Сука, 5-4. Фу, блядь, мне 5-5 вот бы хватило, например. Или 6-4. Бля, сука. Oh, hey man. Давай, блядь, не такое говно роляли. Ну твою мать, сейчас реально на час затянется. Oh, hey man, it's good to see you. You close your eyes and fake total darkness. Сделал сейф на первом таймлайне. Да-да-да, я сделал. It will begin. Who fuck no or get oh, this is a nothing. Играть на роллах для лохов. Братан, во-первых, для справки, это второе прохождение, поэтому нихуя. А во-вторых, блядь, мы вернулись назад на прохождение, потому что, ну, собственно, мне UX сказал, то, что я попросил прикольную штуку. Вот, собственно, мы поэтому загружаемся. Так, блядь. Yes. good. With your eyes, Давай, you must хуярь. have touched upon an entirely. You have become free. Oh my god! А, второе, понял, попутал. Ну да, да. Вот. Более того, ну как ты видишь, я просто скипаю диалоги, потому что мне сказали то, что я вот только что проебал важную проверку сумрака в диалоге с Ревашолем. Собственно, блять, мы сейчас вернулись еще и назад. Так что, короче, да. He throws a screwdriver and a bunch of drill chucks into the corner and explodes into dance. Бля, это можно было не нажимать, кстати. Aren't
Только время проебал было. Так, давай. What's going on here? Давай. What's happening? Good for you. What? Bam. Are you kidding me? What? Good to... Shit. Okay. Not. Yeah. Oh yeah? Now... The lieutenant begins to heel kick the church floor with such intensity. Я очень надеюсь, что я правильно все помню, и там не обязательно сраная риторика, но риторики у меня нет. А где твой билд, посмотреть? Интеграция включена? Я не знаю, кто такая интеграция. Вот. Искренне без понятия, что ты имеешь в виду под интеграцией. Более того, Twitch скорее моя вторая платформа для стриминга, чем основная, поэтому я, если что, не шарю за все эти плагины для Твича и вот эти вот стримерские штуки. Вот, потому что все-таки у меня основная платформа, ну, это YouTube. Вот, поэтому да. Так что если это какой-то твичевский плагин, то да, я, к сожалению, не знаю, что это такое. Вот, касаемо билда, это, получается, техника, психофизиология. Вот, ну, сейчас физиология у меня поднята 4 порциями сладкого пива, а психика была поднята тем, то, что у меня, получается, перелидоны амфетамины были заюзаны перед тем, как у меня, соответственно, прокнул антагонист. Вот. Настройка игры можно в Twitch трансляции билд, чтобы зрители сами смотрели, без плагинов и танцев. Как-нибудь потом я с этим разберусь, определенно не сегодня, потому что я и так собирал стрим, по сути, заканчивать. Вот. Поэтому да. Может быть, к следующему стриму я с этим разберусь. Надо будет чекнуть. Игру можно интегрировать в Twitch, там можно будет смотреть твой билд, квесты, голосовать в выборах, набираешь, что равно ты менять твои статы немного. Что значит менять твои статы? Вот менять твои статы мне это не нравится. Вообще, мне, кстати, интересно, как работает эта куртка ревашольская. Добавляет ли она мне плюс 3 за алкоголь? It doesn't look like he'd give a shit either. The dynamic motion of your flailing, you feel as if turning on the hyperdrive. Here we go. Hardcore. The sound above. What now? Above my head. Okay, this is too imbecilic. Excuse me. On the coast of the Martinez Inlet, in a small weather-beaten. Короче, я чекну, что это такое, но не обещаю, что я буду это интегрировать. Звучит странно. Most likely to guard against an anomaly at its center. Блять, всего у вас 37. Дать минус или плюс 1 к цвету статов. Вот меня, блять, вариант с минусом не нравится. Я, блять, вас знаю нахуй. Никаких, блять, интеграций с Твичом. И в странное чувство, что это. Такой холод даже сейчас. I am la Revacholière. I am the city. I am a fragment of the world spirit, the genius Loki of Revachol. My heart is the wind corridor. The bottom of my air is red. I have 100,000 luminous arms. Come morning, I carry industrial dust and let it settle on tree leaves. I shake the dust from those leaves and onto your coat. I've seen you. I've seen you. I've seen you with her. Че, место за геймплей стример через Twitch это Next Gen. Next Gen, но, блять, мои подписчики слишком Next Gen'овые, поэтому будут давать только минусы. Сам живешь, когда позволяешь временно менять статы. Ну, так тогда какой в этом смысл? The modulations of my voice are noted. Как они будут изменены, решаешь зрители. Вот это вот мне и не нравится. Думаете, что называется. On the little hairs on the back of your neck. I also reside in что-то прокнул, походу. vestigial organs. Everywhere there is space. Beneath the grandness, there is fear. Всем этим вещам скрывается страх. Ебать, 16, прыг, так у меня столько и не было никогда. Братан. Чего ты боишься? Death. It is terrifying. I need you to protect me from death. I cannot perish. Look at me. I cannot end. Отдельное прохождение для зрителей. Ну, я уже говорил,
прошлое прохождение было, соответственно, год назад. Ровно год назад. И, как я уже говорил, следующее прохождение будет тоже ровно год назад. Потому что переигрывать сразу это как-то слишком скучно. Вот. У меня достаточно хуевая память, чтобы неплохо так подзабыть игру, чтобы проходить ее заново. Вот, как бы, ну, типа, как бы я помню сеттинг, но не помню конкретные действия. Это прикольно. Вот. Поэтому да. Вот. Поэтому да, вероятнее всего, следующее прохождение будет через год. Вот. И, ну да, кстати, я на самом деле, я до сих пор не могу решить, потому что, ну, вообще, у меня есть два варианта прохождения, и так или иначе, я, соответственно, попробую, типа, точно и тот вариант, соответственно, вот. Первый вариант, собственно, да, попробовать пройти на хардкоре, уж не знаю, как прохождение для зрителей, вот. Но да, на хардкоре. И второй вариант, это я хочу попробовать пройти игру с читами. Типа. Короче, я видел у одного чела, который обозревал лор диска Элизиума, на футажах накрученные статы. Мне интересно, как будет выглядеть игра, если все статы будут типа максимальные. Вот. Флог сливается с темнотой. Лампу в затылок поставь, чтобы от фона тебя отделяло по 150 крутости твоего аватара. Братан, это смысл, понимаешь? Это типа фишка. Так сделано специально. Свет специально поставлен так, чтобы футболка сливалась с фоном. Это типа абсолютно намеренный процесс. Вот, типа. Я как бы... Это сделано специально, как бы. Я могу, типа, так не делать. Но, как бы, это сделано абсолютно специально. Ща, момент. Понял, попутно. Можно, наверное, вот так. Она, правда, мятая вся в пизду. Я не люблю, блядь, белые футболки, они мнутся, что пиздец. Вот, ну, так же хуёвее, я ж как баран выгляжу теперь. Ну ладно, похуй, на самом деле я, скорее всего, так досижу, потому что я через 5 минут собираюсь заканчивать. Ты, брюнет, не канай. В общем, короче, да, ладно, похуй, продолжаем. Мне лень переодеваться и второй раз. Вот, короче, да. Продолжаем. In 22 years, the first shot will be fired. Not a shot from a gun. An atomic device that will level all of me. All of me. Так и знал, я знал, что приближается конец света. I cannot perish with it. Officer of the citizens militia. You can... I need you. You can keep me on this earth. Be vigilant. I love you. Нихуя себе, я вот про эту реплику я где-то слышал, типа. На самом деле, мне интересно, как это соотносится с фразой Классье, ну, с фразами Трепета в диалоге с Классье о том, что что-то грядет, типа. То есть, в принципе, если это сопоставить, можно так подумать, типа, то, что, типа, в Ревашоле случится какое-то, ну, типа, очередная революция, и в этот раз она будет подавлена вот таким вот образом. Звучит как пиздец. Так, погодите, может там будет что-то, какая-то еще реплика. Тут не будет, окей. Так. Тогда возвращаемся. Если тебя так накрутишь некоторые статы, ты можешь найти какой-нибудь... Так. Если у тебя накрутишь некоторые статы, ты можешь найти какой-нибудь энкаунтер в первый день. Какой энкаунтер в первый день? Он абсолютно бесполезный и неинформативный, создан чисто для прикола. Там вроде восприятие под 20 надо. Ну вот я говорю, я хочу попробовать пройти игру с накрученными статами и, соответственно, наоборот, типа... Ну, не то, что без статов, но в плане, типа, короче, хардкорное прохождение организовать себе. Вот. Так, ладно. Поехали, соответственно, сначала сюда. Вот. Перед тем, как поговорить с Плезанцией, я хочу забрать шмотку одну.
Сейчас же вроде 5-й день. Я не помню, на 5-й ли день помирает Рене. Но вроде на 5-й. И у него должна быть шмотка. Бля, единственная вещь, которая, ну, типа, ну... А хотя не, бля, шапка коммунистическая, ну, которая дает плюс к коммунистической этой фигне, она тоже, ну, очень поздно появляется. И, насколько я знаю, проще всего получить эти ботинки, которые дают плюс к получению денег. Но они, кстати, вроде не работают. Мое первое покушение было как раз за, ну, типа, за ультралиберальную штуку. И ботинки не работали, насколько я помню. Вот мне интересно, будет ли работать вот эта вот куртка. This is the night watchman's booth. The name on the door reads, Rene Arnaud. Rene left his uniform neatly folded on the table. Generally speaking, it would be dishonorable to take it. But then, it looks like a military uniform. And wearing that is very honorable. So, a conflict of honor, it's up to you. I don't know about stealing people's very colorful clothes like that. Так моя охренительность станет запредельной. Fantastic. Try not to wear it with other similarly colorful clothes, okay? Так, а что дают мне штаны, кстати? Бля, скорость реакции всего лишь. Это типа такие же штаны, как изудящие, только хуже. Wow, this jacket makes you feel strong, as if your blood is mixing with that of the venerable Philippian loyalists of old. Смешивается, разве мою кровь нужно мешать какой-то другой? Или она хороша сама по себе? Apologies, you're right. The need for a strong central government has always been clear to you. You're a true patriot of Revachol, born to do it. It's time to clean up the streets and restore the city to its former glory. Whether you like it or not, this jacket gives you serious nationalist cred. Чё-то хуйня какая-то, мужики. Плюс один национальной гордости за Ревашоль. И чё, блядь? А чё это дает? Она типа сломанная. Похоже, что, ну, так называемый мундир не работает. Типа, просто он, типа, ну, дисфункционален. Обидно. Может, еще раз надеть надо? Я извиняюсь, день прошел, число сменилось, нихуя не изменилось. Не, нихуя. Оно все так, типа, оно все так же. Все так же, все так же. Короче, хуй с ним, с этим мундиром. Тогда кринж. Да, эти идеологические шмотки, я так понимаю, они действительно не работают и, ну, типа, никогда не были пофикшены. Надо будет, конечно, это прогуглить, но просто у меня все прошлое прохождение искренне не работают эти ботинки либеральные, типа. Я их носил, потому что мне другие не нравились. Но типа, я их очень долго носил, потому что они были красивыми, по моему мнению. А потом я понял, что они совсем не работают. И, если я не ошибаюсь, переодел их на ботинки Фан Ультра, которые. Вот. Потому что они там что-то хотя бы полезное давали. Так, погнали. Ой, бля, фонарь еще цеплять. Ну ладно, фонарь можно нацепить вместо бутылки. Сейчас поговорим с этой и с Плезанцей.
И на этом будем заканчивать стрим, а уже, соответственно, как он называется? Человек говорит, да. И уже, соответственно, на следующем стриме мы пойдем за Руби. Вот. И там уже трибунал, и, соответственно, это вот финальная ветка вся. Oh, it's you again. Are you looking for a die? Кажется, я обнаружил истинный источник проклятия. The curse that I'm spared of because I live outside its immediate reach? Ну да, это. I'm listening. В церкви аж на другом берегу канала есть 2-миллиметровая прореха в реальности. Я думаю, что это может быть связано с серостью. Excuse me? A 2-millimeter hole in reality? This can't be true. Какой-то желтый крочек у ломбарда висел. Если то, что я думаю, там приколюха. Ладно, окей. Сейчас добегу до туда. Sona Lukanen killed the former lead programmer of Fortress Accident made the discovery. Sona is involved in this? So it's even worse than I thought. It's not just the commercial area that's cursed. It's the entire world. The entire world. She looks outside the window where daylight has filled the yard. Именно то, что я всегда говорил, только меня никто не слушал. A curse is something superstitious, but a 2-millimeter hole in reality? We all know what it means. It's pale. In any case, thank you for stopping by. It's good to have an answer, even if I can't claim to understand it fully. Так, что-то мне нужно? Так, ну бля. Даже не ебу, у меня все четное. Так. Давайте апать полицейскую волну, блядь. Не знаю, для чего она нам, конечно, нужна, но вот будет. Апнем до 14 полицейскую волну. Раз уж максим до конца. Думаете, не хватает сумрака и электрохимии? А я уже все проебал на эту, блядь. Я уже проебал это на полицейскую волну, блядь. И, к сожалению, это, блядь, не откатить, потому что я, скорее всего, не сохранялся нихуя. Да. Именно это я и сделал. Похуй. Hello again, esteemed officer. Что вам хочешь сказать? Я обнаружил истинный источник проклятия. What do you mean, the actual source? Are you talking about the third presence? She remembers. Good. Да, сила, сущность, негативная энергия, называйте как хотите. В ходе расследования я обнаружил энтропометрическую прореху в реальности диаметром 2 мм. Это истинный источник зла, как в торговой зоне, так и во всем Мартинезе. Крошечное отверстие в реальности, возможно, оно связано с серостью, своего рода источник. Это бы объясняло, почему столько начинаний уже долгое время терпят крах в Мартинезе. Ma'am, what he's saying is true. We found an anthroponetic anomaly in the small Pinewood church down the coast. I don't mean to be an alarmist, and more research is needed, but it's not looking good. It's not looking good. Not for her, not for him, not for Revachon. О, нихуя! Not for Elysium. Я первый раз вижу такую сложную проверку трепет. But that's not in any of the ancient texts. How am I supposed to protect my bookstore from that? She's too afraid to even say the word. Whatever you do, don't take away her hope. The only weapon against total absence. Только, конечно, сможете его защитить, не сдавайтесь. В прошлом делали так, строили храм, молитвенный дом на месте источника. You're right, officer. I mustn't lose faith, especially now that Annette is finally settling in at school and making friends. No, we can't just leave.
Besides, didn't I have some Sailite hope catchers round here somewhere? I must find them. Everything will be all right if I can just find them. Thank you for your help in any case. You're welcome back here anytime. База. Ну чё, давайте тогда телепортируемся к той хуйне. Я, кстати, вот не помню, что с этим лазом. Могу ли я, типа, реально залезть там сверху. Там вроде какая-то хуйня, типа, там можно залезть, короче. Вот, но там нихуя полезного. Вот. Бля, а с ним не появились никакие там внезапно новые реплики? Появились. Вы говорили с другими полицейскими? Me? Yes, at some point, I'm sure I have. There was this one rather memorable instance when I had a chance to meet the head of Dominion Police of Königstein. And as you know, they have this very distinctive dress uniform with scarlet breeches and little cylindrical fur caps. I think these are called... Wait, what was it that you wanted to... Я что там хотел спросить? Блять! Вот для такой хуй... Про ломбард забыл. Хуй с ним, с ломбардом. Бля, вот для такой хуйни я и хочу, блядь. Поиграть с щитами, блядь. Что ты хотел спросить? A rusty ladder leads to the rooftop. Some of the rungs are missing. Yeah, that doesn't look good at all. Оценить the distances ситуацию. between the remaining rungs are rather wide. You have to use the mounting brackets. However, they seem corroded and the peeling rust is razor sharp. In addition, the first rung is going to be tough to reach. It's what, 3 meters above the ground, and you're 180? Да, в районе Not to 180. mention that the roof is collapsing and the wind gets pretty brutal up there. Dismounting from the ladder is going to be hard. Perhaps if you were to not climb the ladder, instead... Astral projection. Нужно мыслить шире. Open-minded. Yeah, because falling from that height seems, well, splat. Подождите, я не буду туда залезать. Что если я просто телепортируюсь? Teleportation is not a thing. Давай, телепортация существует, нужно просто как следует Okay, сосредоточиться. let's say teleportation is a thing. Wouldn't you need some kind of scientific apparatus to create a teleportation field? You can't just do it without apparatus. Попытка не yes, пытка. it could hurt a lot. He is restraining himself from using a parental tone with you right now. Бля, эквилибристика. The rusty ladder leads to the rooftop. On second thought, maybe teleportation isn't a Не-не-не. thing. Я с таким не согласен решением. Она существует. О! The rusty ladder leads to the rooftop. On second thought, Мне сейчас просто лень переодевать персонажа, блядь. Раз ты не делал это в прошлом... А я не помню, что там было. Понимаешь? Там просто какие-то предметы полезные. the rusty ladder leads to the roof. On second Там thought, тупик, я это помню. Но там предметы полезные какие-то. Спорим же, нет? Да? Пизда, сковорода. Ну ладно, похуй. Не, я помню, что я делал, просто вроде там предметы же полезные, не? an old pipe peeks out from beneath the rotting boards of the boardwalk. Could this be an alternative path into the fell Не, building? ничего особо полезного. Ну ладно. Your Ну и eyes обманываешь slowly begin to наверняка. adjust to the darkness inside the drainage pipe. The lieutenant looks over your shoulder. Что там? The pipe is sleek with rain. Пара копеек! Отправляемся! As your eyes adjust, you see some trash.
crumpled up newspapers, cigarette butts. Someone has half-heartedly spray-painted skulls on the rock. And nothing. Broken glass from bottles thrown against the walls of the pipe. Это место отлично подходит для хранения наркотиков. Хочу убедиться, что внутри не спрятано ничего, чем могут наткнуться детишки. Another stop on your crusade against narcomania. I was hoping we were in pursuit of a murder suspect. Можно ли прорваться в здание Эйфель по этой трубе? Given that this isn't a martial arts thriller, it's highly unlikely, and not without risk to our health either. However, the pipe suggests there may be an entrance to the basement around. Oh, duh. Why didn't you think of that? The lieutenant's face lights up. He doesn't usually notice these little things. And it's right here. Вот она. The maintenance door. Oh yeah. Big boy time. This needs you to put your back into it. Попытаться раздвинуть створки. The metal doors are heavy, and the flaking rust hurts your palms. But together with the lieutenant, you manage to slide them open just enough to squeeze in. Good work. Shall we? Ну, на этом будем заканчивать. Я прекрасно, кстати, помню, что мы и в прошлый раз оффали стрим где-то вот на этом же моменте. А не помешало бы достать фонарик. Вещи давным-давно позабытые. Интеризолярный пиджак, кстати, это вот шмотка, которую я носил весь эндгейм в прошлый раз. А, это, я так понимаю, проход на крышу, так называемую, да? Да, это проход на крышу. Короче, да, зря я с этим возился, я мог просто пройти и так, и так. Спешу вам сообщить, тут нет даже копеек. Кстати, настолько можно поиграть, но в другую. Да? Вот эти вот, блядь, как оно там? Кал вот этот вот. Да, окей. Я уже проебал, похуй. Потом. Выберу какое-нибудь прохождение, где мы не будем упарываться алкоголем, блядь, и тратить на какие-то космические, блядь, денежные средства. А также не будем националистом и не будем получать, блядь, ебаные дебафы каждый раз, когда, блядь, нажимаем подходящие варианты ответа для себя. Вот. Блять, я вот не помню, какой вариант неправильный, что называется. Да не, еще не поздно. Блять, кто не помнит, какой из вариантов, типа, ну, типа, неправильный. Ладно, на самом деле, на этом будем заканчивать. Нужно, блять, закончить. Вот. Потому что мне пора спать. О, завтра просыпаться еще. Ой. Поэтому, короче, да. Думаю, после трибунала можешь сыграть. Но учитывая то, что после трибунала мне придется играть с Куна, потому что в этом прохождении... ну, блядь. Я просто помню, что тут, типа, здесь какая-то есть эта квартира коммунистов, что-то такое. Я хочу сначала туда, а потом к этой, к Рубе. Вот. Да и, кстати, да, ты учитывай, пожалуйста, касаемо вот этого вот настолку можно поиграть после трибунала, то, что я буду убивать Кима. Ну, не убивать, а типа он там раненый будет или что-то такое. Вот.
Да. Будет Куна. Я хочу все еще закрыть эти два достижения. Достижение с Куна Дериутером и, собственно, то достижение, к которому мы вот все это время идем, это вот это самое достижение с трупом. Комнатка коммунистика внизу. Ну а почему-то у тебя не подсветилось. Я знаю почему, кажется. Почему? В прошлый раз, блядь, подсвечивалось. Напиши, да я пойду нахуй. Ой. Все же, Ratahook, блядь, откисает. О. Потому что ты не рассчитывал траекторию полета пули в окно класс Е. Не знаю, может ты еще это сделать. Братан, я не могу. У меня визуальный анализ 0, блядь! Ни 1, ни 2, 0, нахуй, был отрицательный! Я вообще, блядь, я не визуализировал ни одну вот эту вот машину, блядь, как вот эту вот хуйню, короче. Я единственное, что смог, блядь, визуализировать, это эти, блядь, как они называются, следы, нахуй. И то там у меня вроде провал или что-то такое. У меня тогда была 2, если я не ошибаюсь. Вот следы я смог визуализировать. Все остальное не прокнуло. Я не могу. Я вижу окно, типа, у меня оно подсвечивается, у меня восприятие есть. А визуального анализа нет, уже слепой. Блядь. Я долбоёб. Вот такая хуйня. Чуваки, вот такая хуйня. Мы попробуем найти одежку и покрутить. Мы МБПС. Блять, братан, это такая душная хуйня, там еще это задание, понимаете? Не, бля, мы проходим вот так. Похуй на этих, блять, коммунистов, на эту комнату. Короче, хуй с ним. Похуй, похую, абсолютно похуй. Кристально поебать. Вот. Будем заканчивать. Вероятно, следующий стрим по диско Elysium будет последним в этом году. Либо же... Хотя, бля, боюсь накаркать, потому что в прошлый раз, блядь... В прошлый раз... Последний стрим затянулся на 9 с хуем часов. Это самый длинный стрим в истории. Да, не опыт... Это опыт статы. Я не буду возиться с визуальным анализом. Это, блядь, не залупная хуйня. Плюс у меня он был большой, типа, в прошлый раз. А сейчас у меня он 0, типа. Не 2, не 3, а 0. Поэтому, ладно, короче, будем заканчивать. У меня просто визуальный анализ, еще там дебаф от мысли какой-то. Вот, ладненько. Правда, будем заканчивать. Следующий стрим по диску Elysium будет либо финальный, либо предфинальный. Вот, чувствую, что, скорее всего, предфинальный, потому что я вряд ли, блядь, готов буду постримить нахуй 10 часов в очередной раз. Вот, ладненько. Всем пока. С вами был Leonid Ratahook. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на меня на Boosty, если вам нравится, что я делаю. Присылайте ваши донаты. Всем огромное спасибо, что смотрели. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока. Удачки, будем на сегодня на этом заканчивать. Всем пока-пока. Удачки, до скорых встреч.